BSOE 146, Family, Household and Marriage. Under this, we will cover Block 3, Unit 7 and Unit 8. Unit 7 contains structure and change, factors and dynamics, whereas Unit 8 contains reimagining families. What is family? Family is a very common word which we are hearing and seeing on our day-to-day activities, day-to-day. Family as a universal institution. Present in all societies and cultures, it is forms a basic unit of social organization. Family as an ideal and a reality. When we say family as an ideal, it is a set of values and norms of a guiding behavior within the people around in the family. Whereas the reality is changes over time due to societal influences. Family, when we see as a structure, it is over time continuously patterned and repatterned, whereas it is also influenced by cultural, social, and economic factors. Some of the functions of family are mating and procreation, child rearing and socialization, residential unit which foster the close personal ties among the members of the family, cooperation in domestic responsibilities. Family has an economic and social role of it contains the overall ownership of the property and participation in economic production. The historical perspectives on family is debunk myth about the past family behavior. There are certain family behaviors which are researched, and the studies have debunked all those myths. That we will learn later in further slides. Evolution of family structures due to political, economic, and social forces. There are certain changes which has been observed in the composition and behavior. It can be variation, and there can be variation in size and roles of the family members, shaped by societal transformation over the period of time. So overall, when we see the family, family is the not only the combination of few members or few people in a one particular house or particular residential area, but it also contains economic and social responsibilities. There are certain family compositions and behavior of the members of the family. What we have seen as a structure where it is influenced by certain cultural, social, and economic factors, and basically it is a universal institution which is present in all the societies and cultures. Let's see what are the different types of families on the base of the size and composition. There are mainly three types of families on this basis. First is nuclear family, second is conjugal family, and third is extended or joint family. Nuclear family is the most basic and ideal form of family found all over across the world. It includes the members as husband, wife, as well as the unmarried offspring, make as a nuclear family. This is a basic family unit, and the family size is very small. This is self-contained autonomous unit. It is often referred to as major family. Its components are orientation and procreation. So when we see the nuclear family, it comes a picture of parents, mother, father, and unmarried children. Whereas the conjugal family comprises of husband and wife who have been married for a long time with or without children. The composition of family is smaller than joint family. When we say joint family or an extended family, a people within the joint family comes with a number more than other family size and compositions. It is larger in size. It is also possible to have more than two nuclear families. So sometimes it is seen that the two nuclear families combines and staying together creates a joint family or a nuclear family. This is also very prevalent sort of Hindu joint family. Father, mother, their sons and wives, unmarried daughters, grandchildren, grandfathers, uncles, aunts, and their children, fathers, parallel cousins, and their offsprings. So when we see as joint family, suddenly it comes a
large number of family which have different relationships, different many people, many members in who are staying under one roof, under one residence. When we say types of family from generation principle context, it means two generation family and three generation family. Two generation family consists of members from two generation, that is father, mother and their children, or mother and daughter, or father and son. Murdoch described the nuclear family as a two generation family made up of mother and her husband and their children. Such kind can be found in both hunter-gatherer and industrial societies. Whereas a three generation families is an extended family consisting of members of three generations. That means grandparents, grandfather or grandmother, father, his brothers, and their children. In patrilineal society, and grandmother, mother, and daughter forms a unit of matrilineal family. Membership plays a very important role when we say types of family. Family of orientation and family of procreation. A family in which one is born. The family serves to socially situated children and plays an important part in this socialization. This is understanding of family from the perspective of children, whereas the family of procreation refers to the marriage-based families referred the family functions to produce and socialize children. When individuals grow up and marry, they initiate the formation of new conjugal family through copulation and procreation. Structure of family also based on authority structure. When we say authority structure, it can be patrilineal or matrilineal. Patrilineal family or a patrilineal society is one which follows unilineal principle of descendants. It traced through the male line. In patrilineal society, the authority is in hands of eldest male member of the family, where the patrilineal side holds all the power. It means the male member holds all the power related to the major decisions of the family. The patriarch society exercises his control over the family members and the guardian of the family property and preside over the household's religious rights. He has complete and undisputable authority over his wife, sons, and daughters in the developed patriarchal system of the past. The residence pattern of patrilineal society is patrilocal, where the residence with groom's father, or very local, where the residence with husband's relatives, which leads to women transiting from their maternal home to the marital family. Whereas the matrilineal family refers to the female line used to trace descent, where the property is likewise passed down through the female line of ancestry. This type of family is known as matrilineal family. This family in which the wife or a mother is the chief authoritative figure. The family system implies the mother, not the father, is in the charge of household. Women have right to perform religious rites in the family, and the husband resides in the wife's home. The status, name, and sometimes inheritance are passed down through the female line in the matrilineal family, also known as mother right family. So when we say structure on an authority structure, it is patrilineal and matrilineal overall. Let's see about the orientation structure. One can be different, bifurcate this on a nuclear family and a joint family in a very simplified manner. When we say nuclear family, it consists of two generations of the family living in the same home. In most cases, it is meant that parents and their children are sharing a home. An extended nuclear family is a joint family. Therefore, joint family is an extension of nuclear family horizontally as well as vertically. The family becomes a joint when more relatives are added to the nuclear family.
So when we say nuclear family, it contains the members of husband, wife, and unmarried offsprings. Whereas a joint family is also known as extended family, which we have just seen in our previous slides. The phrases of joint and extended are used interchangeably in sociology and social anthropology. The joint family is made up of multiple nuclear families who are linked by an external extended parent child ties. It could also suggest an increase in a number of siblings of a particular sex as well as their spouses and children. When ancestry is traced through the male line, the extended joint family is based on the extension of father son relationship, whereas on the other hand, matrilineal extended and joint family is formed as through an extension on a matrilineal line or a mother side lines. There are certain factors or variations among the families: the structure, the size, the orientation. First is monetization of the economy. Monetization is shift from barter exchange to exchange of goods and services through cash, diversification of occupational opportunities for employment in varied spheres, improvement in information and communication technologies not only brought about the change in the economy but also impacted the overall structure of the family. Whereas the increase and continuous movement of people into cities seeking education, jobs, medical treatment, and other services has occurred due to industrialization and urbanization. Due to family members transit from one location to another, the residential separation has an impact on size and composition of the family. So it is seen that most of the children who wanted to go to the different cities from the village or the rural to the urban for the maybe for the jobs, maybe for the education, or maybe for any other services which they wanted to be in, there the separation and the families bifurcate into two nuclear families. The industrialization and urbanization is the major cause here. When we see social and cultural factors, there are certain opportunities for higher education arose in big degree during British period once again. The areas of education of all castes and communities has access to English facilities. Some of those who are eligible to gain access and education, especially exposure to individualistic, liberal, and humanitarian ideas, they begin to question about the Hindu rituals and traditions related to structure and change. Factors and dynamics of child marriage, denial of women's educational rights, property rights, or maybe ill treatment of widows. The legislative measures and government policies also plays a very important role in variation, where the employment, education, marriage, property laws have an impact on the family system in certain ways. The Indian Workmen Compensation Act 1923, Minimum Wages Act 1948, both passed for the benefit for the employees. It aimed to decrease the economic reliance of the members on the joint family for economic support. Whereas the Child Marriage Restraint Act was passed in order to prevent child marriages, it determines the limit age of boys and girls to marry 18 and 14 years old respectively. This act also aimed to provide women more opportunities for education. In India, the minimum age of marriage is now 21-year-old for boys and 18 years for girls. These status challenges the inheritance patterns that existed in joint families before to the act enactment, as well as the family's dependence on the woman. So, with the change in the legislative measures and with upcoming acts, it is seen that even not even due to the legislative measures, there is a variation in the family, but also there is a variation in the social and cultural factors of the families. There are certain theories of change from joint to nuclear. The structure of family has been changing due to impact of economic, cultural, and political changes. Different theorists have tried to explain the changes taking place. Evolutionary theories see changes from large families to conjugal families.
Whereas the nuclearization theories uses the evolutionary framework to explain the emergence of nuclear family. In context of India, the evolutionary plane fails to describe the dynamics of the chain, and hence a continuum is used to explain the joint and nuclear as different stage in the development cycle. It is seen due to these economic, cultural, and political as well as the legislative changes. The joint family changes to the nuclear families, and there is requirement of changes from joint to nuclear families. People are moving from their hometowns or from probably from rural to urban areas in search of the jobs, in search of good education, or maybe for the higher education, as well as for other, sometimes the medical facilities also. These are the major factors. Evolutionary theories of the change in the family structure are summed up in work of Main Ancient Law in 1861, where he argued the change from status to contract. The transition from status to contract was visualized as a shift in the institution of marriage, centered on family and kin, that is status of orientation, to individual choice, that is contract orientation. Evolution from status to contract was used by many thinkers to explain the emergence of nuclear family. The joint family based on kin relationship given way to conjugal to nuclear families. The general theory of social evolution was used to explain the development of the nuclear family. Structured differentiation as a process that occurs during the evolution of societies. What the result of this is the number of new social institutions emerge and each specialize in their own roles. Many of the functions of traditional families have been taken over by new specialized institutions such as schools, colleges, workplaces, hospitals in these conditions. This has aided the formation of nuclear family. The theory of nuclearization from joint to nuclear, the genesis of family nuclearization theories may be traced back to the start of industrial revolution when the process of modernization or the impacted the structure of the family. Here, the nuclearization of the family is considered as the outcome of its impact. Means the nuclear families are formed due to these. This is the outcome, and the impact is due to modernization and industrialization. Such an interpretation presupposes existence of non-nuclear family. Industrialization and urbanizations has altered traditional family institutions, which was described as joint, and led to formation of single conjugal families, which are labeled as nuclear family. According to Talcott Parsons in 1956, the emergence of modern industrial society led to the growth of isolated nuclear families, one which is structurally isolated because it is not part of large kinship network. So it says, it explains on the basis of due to the modern industrialization, the growth of nuclear families. For example, due to industrialization and the modernization, male member of a joint family moves from the village to a town or a city for the job, for the economic reasons. Here, he married he married and have children. So it creates a entire nuclear setup, which is isolated nuclear family, separated from the joint family, and because it is not a part of larger kinship network, so it is known as structurally isolated. Joint nuclear continuum. In contrast to the theory of nuclearization, sociologists in India have argued that the nuclear and the joint family system in India has to be seen as continuum. K.M. Kapadia in 1972 has highlighted this, the fact that families who have moved to cities maintain their ties to the joint family in the village or the towns. They do not function as an isolated or completely separate unit in the city, even if
They residentially separate themselves from a joint family or form of nuclear family. The kinship orientation and the joint family ethnic are retained in these families. The physical presence of family at specific events such as birth, marriage, death, illness, it shows that they are physically separated from joint family, but whenever there is any event or any function or any family get togetherness, they come, they are related, they are connected with their base families or the joint families. Now we'll see new forms of the family. Due to modernization, there are three main types of new forms of family. First is family by choice. The families we choose was used by Kath Wedson to describe queer form of kinship different to the biological family. It is also described as family we create, suggests that individuals have a choice in the formation of family. According to Weston, the gay and the lesbian communities in 1980s, San Francisco kinship began to seem more like an effort and choice than a permanent, unshakable bond or a birthright. The family by choice is an illustration of the fact that biology is not the only defining feature of kinship. People can be kin without sharing blood and marital relationship. Kinship is based on the love and enduring solidarity expected to characterize these familial relationships. Family is no longer seen only as a unit of reproduction, rather, it can be seen as non procreative unit. Such families' ties are based on ideology of choice and love and stand in opposition to biological model of kinship. Second form of family is live-in relationship. Live-in relationships at a departure from the congenial established family units have emerged a preferred form of arrangements among many. Live-in relationship is basically a cohabitation in an arrangement whereas two adults decided to live together on a long-term permanent basis in an emotionally and sexually intimate relationship outside the wedlock of marriage. The living relationship may be entered into both by heterosexual and homosexual couples. There is a preference for living in relations among the younger generation in the urban cities across the globe. There are a number of reasons that may govern individual preferences for live-in relations. It finds its foundation in the fundamental rights of an individual to have the liberty to choose his or her partner. So before marriage, before getting into formal wedlock tie-ups, they stay together, they understand each other, they economically decide to live together on a permanent basis. For many, it has emerged as a basis of mutual compatibility. It is seen that the couples who are staying in live-in relationship, they have mutual compatibility or the established financial security prior to entering into some legalized framework or legalized wedlock. New forms of family, there is another surrogacy families. The surrogacy family is used to refer to a family formed with the help of third party, generally a woman, who rents out her womb for gestation of the child. The surrogate enters into the legal contract with the fertility clinic that after the delivery of the child, she will have no claim or relationship with that child. Surrogacy family functions as traditional family, but the only difference is that notion of maternity is complicated. Motherhood is not defined by the period of gestation, but by the capacity to rent a womb. The absence of gestational link between mother and child does not affect their physical and emotional relationships. Surrogacy provides an opportunity to individuals who, due to medical reasons, cannot conceive or to same sex partners and those who want to bring up their children without necessarily marrying. So basically, three forms of families which are bifurcated as surrogacy families, live-in relationship, and family by choice.
Further, let's understanding the family from sociology context. Multiple concepts have been associated with family, but sociology differentiates them very clearly. There is no universal definition of family. It varies based on perspectives and purposes. Key concepts are related to family include household and domestic groups. Now, what is household? Household is defined as a group of individuals sharing a living space and pooling incomes. It is also mentioned in Scott and Marshall in 2005 in their research. Functions include economic production, consumption, inheritance, child rearing, and shelter. Sociological perspectives indicate that household and family are not always synonymous. For example, two brothers live separately but share familial responsibilities and economic ties. The household is a residential and domestic unit but not necessarily a family. There is a difference between family and household. Family is based on kinship principles, whereas household is refers to co-residency. Households may include non-kin members. For example, flatmates, migrant workers, students sharing living space are also households. Family extend beyond household boundaries and include emotional and ideological aspects. In Indian society, Indian social structure, household is often more practical unit of analysis than family. Domestic group. Domestic group consists of individuals who are living together and sharing daily activities. The households but can span multiple regions while maintaining kinship bonds. Functions as a resource owned and production unit managing family property. Mayer Fortis development cycle of domestic groups into three phases, that is expansion group, dispersion group, and replacement phase. Expansion phase begins with marriage and procreation. When the family members get married and start their wedding life, it is known as expansion phase. Whereas dispersion phase refers to when children leave for school, work, or marriages. And replacement phase when new families are formed by the children, continuing the social cycle. There is also a difference between domestic group and family. Family traditionally refers to kinship-based unit, whereas domestic group may include non-kin. A single family may be spread across multiple domestic groups. Domestic groups are integral part to the production and sustenance of social and economic activities. The domestic domain integrates the reproductive unit with a broader social structure. When we see sociological perspectives on family, the sociology examines family through multiple theoretical lenses. There are mainly four dominant perspectives. One is functionalism, conflict theory, symbolic interactionism, and feminist perspective. Functionalism refers to when the families is focused on positive roles family plays in a society, whereas the conflict theory refers to when it highlights the power struggles and inequalities in the family structure. Symbolic interactionism, the studies how meanings and roles within the family are socially constructed, whereas the feminist perspective explores gender roles and how family reinforces patriarchy. Each perspective provides a unique approach in understanding family as a social institution. Let's see functionalist perspective overall. It views society as a system of interdependent parts and the family as a crucial institution for maintaining stability. The key theorists George Mundrock and Talcott Parsons have identified four essential family functions, whereas Talcott Parsons has extended the same theory on Mundrock ideas on emphasizing on socialization and emotional support. The family is seen both as individuals and society, ensuring order and stability among the members of the society of the family. The functions of the family
When we say Mudrock 4 function, it is a regulation of sexual behavior which provides socially accepted relationships, reproduction which ensures a social continuity, economic cooperation which supports members through shared work, socialization of children which refers to transmit cultural values and norms. Whereas along with that, Talcott Parson has additionally, along with the other four functions, has additional functions of primary socialization of children, which instills which instills the norms and values in younger generation, and stabilization of adult personality, which provides the emotional security through relationship. The functionalist argues that even as society evolves, a family retains core irreducible functions. Functionalist view of a family as a social function, there are certain key contributions of the family to the society. Biological and social reproduction, economic unit, division of labor, where the roles within the family are based on age, gender, and abilities, support and care, where it provides emotional and psychological stability. Social stability, it maintains the order of reinforcing social norms and values within the society from the family. Conflict theory is basically a reflection of societal power struggles. It highlights economic and gender inequality perpetuated through family structures. Its main key ideas are family help maintain social class hierarchies. The patrilineal reinforces male dominance and restrict women's opportunities. Inheritance of wealth and private privilege sustain inequalities across generations. So when we say conflict theory, the key points is basically economic inequality, gender inequality, intergenerational privilege, and power struggle. For example, a wealthy family passes down property and business ownership, reinforcing economic divisions in the society. Whereas when we talk about the inequalities, the wealth remain concentrated with certain families. There are traditional roles of men and women relates to economic and social powers. Family network benefit those with existing resources. Families can reflect broader societal conflicts, including class struggles and even the gender oppression. Symbolic interactionism perspective. It focuses on meaning of symbols that shape family interaction. It stresses on family roles and socially constructed and subject to change. The family bonds are maintained through shared rituals and traditions, negotiated meanings, not fixed structures. Parenting roles evolve based on cultural expectations and personal experiences. Now, how families create meaning with a daily interaction when the family bonds are shaped on ongoing communication on the daily activities. Shared symbols, activity like storytelling and family tradition reinforce identity. It is seen in the joint family. The grandparents share their stories, how they come from rural to urban areas, how they started their own business. They have number of stories to tell to their younger ones, or maybe most of the time to the grandchildren or the children, and by sharing the family traditions evolve it this also happens to be in evolving roles of parenthood and marriage which adapt the cultural changes. Subjective experiences refers where the each members may integrate family dynamics differently in their own perspectives. For example, the father role as a breadwinner may shift to dual income household, redefining family expectations. The feminist perspective, here the critics traditional family structures for reinforcing gender inequality. There are certain challenges that Daideha family in always a harmonious institution. The certain key ideas examines how patriarchy limits women's roles in family and society. It highlights the unpaid labor of women. Unpaid labor of women means the housework or the caregiving. Advocate for equal power of dynamics within the household.
Gender inequalities in families are due to division of labor, where the women perform unpaid caregiving and housework. Economic dependence in traditional families, roles may limit women's financial independence. For any, even the small economic activity, they have to be dependent on the bread winner or the male member of the family. Marriage and power dynamics. Decision making is often unequal. Socialization of gender norms. Children learn gender roles within the family. For example, in many societies, women are still expected to take primary responsibility for household chores, even when working full time. So it is seen that the woman who is working, they have to do their domestic work also along with their economic stability position. Wherever they are working, they have to come home and do the domestic household work, mainly the cooking. Comparing perspectives. When we compare these all the four perspectives, the key focus on functionalism is stability, whereas the key focus is on power struggles and inequality. Symbolic is mainly on the social meanings, and the feminist perspective, the key focus is on gender roles. And the main theorists of all these are listed in this table. Family by adoption. When we talk about the adoption, it creates a legal parent child relationship between the individuals who are not biologically related. Challenges adoptive parents include childless couples, single individual, or maybe sometimes unmarried adults, or same-sex couples that varies by country. In mention also. There is an anthropological shift in studying marriage, family, and kinship has contributed to greater research focus. The definition of step family, the family where at least one parent has children from the previous relationship, differs from the traditional family model based on shared blood relationship. Children may live with one biological or adoptive parent, split time between both biological and adoptive parents. So, step family is seen in an overall in domestic and international level also, where in case
of separation, in case of separation due to divorce or death or for any other reasons, the one member of the family, one member marries with another member and take the children along with them. For that children, that family is termed as step family. So this is a redefining of families along with the families which we discussed as nuclear, conjugal, and joint family. It may happen in any kind of family. It can be nuclear. Sometimes it is also within the joint families. It happens within the joint family where a male member marries with another female, but for the children, that is, they are termed as stepmother, whereas the mother marries to the another male, they are termed as stepfathers. When we see the adoption practices, the childless couples are majorly act as adoptive parents, whereas the single individuals, it they may be adoptive parents, but it depends on the law. It depends whether they are eligible to adopt a children to take the responsibilities of education and the upbringing of one child. Then only they can become, they have to go through all the legal aspects, then only they can be able to become the adoptive parents. The legal framework of India is very very strict on that by governing the adoption, where the adoption is not only separation of child from the biological parents, but along on paper documented it is a legal right, but there are certain emotional and cultural factors also involved in that, which relates with the child and the parents, and they adopt not only the legal right but also the the cultural and other factors also keeping in mind. So adoption of abandoned and disputed children are normally seen at the orphanages, or maybe the children adoption of related children by the family members, where, for example, it is seen that the two brothers who are living together in a joint family, for example, one brother, one male member, or one, there are two nuclear families in the joint setup. So one family or one couple is not able to procreate, or the female member is not able to to conceive or give birth to the child due to some medical reasons, or so the other member, the brother of the same family, can legally grant the legal rights to the brother and give the child, and on paper it is documented to be as a father and mother who was not able to have a biological child. So it is seen within the family. It can be seen most of the time between the brothers. It is seen mainly among the sisters, the close relationships only. Then step parent adoption within the country is also a family by adoption. We also seen the historical perspective from various societies and culture. It is seen in the priority is mainly on the lineage rather than on the child welfare. So from the historical perspective, it was more on what is the lineage of that child and what is the inheritance of that child, which refers to the continuity of male lineage, because in ancient time it was more focused on patrilineal lineage, where there are certain political or the religious or economic reasons were involved. So after World War One, this focus was shifted to welfare and well-being of the child.
There were certain studies which were conducted in importance of stable family life and for the mainly for the child development. The legal parents, there is a relationship built in with parent and child who are not biologically related. So normally it is seen that the adoption is done when the child is very small or maybe a few months. So the kind of bond and the relationship is you know it comes to be on a stronger way, and there will be less challenges. It highlights more connectiveness, connected through the law rather than genetics. Through connectedness through the law is refers to the legal rights. But when we talk about the psychological and social acceptance, then also it is more highlighted. It is more connected uh, rather than sometimes it may be genetics, it may not be genetics. When it is in the same lineage within the family, then it is genetics. When it is from the outside the lineage, then it is uh, purely on the connectedness through the law or the legal rights. So basically, the step families and redefining the families, there are certain challenges also which are seen in step families, that is adjusting to new family members after the parents remarriage. This is very common. It is seen in recent days also. The issues of parental responsibilities and role conflicts happens there. The issues happen who will take care of the for example the education, who will take care of the overall development. Sharing the responsibilities among new and existing family members is also very challenging in step families. Living space and relationship dynamics with new families, because when you are staying with all together with a new family, there are certain you have not only to redefine the family, you have to redefine the relationships among each family member. You have to navigate all those relationships with the previous spouse. It can happen with the male or female, either. There is emotional and mental well-being concerns for both children and adult. It is not happening with the children only; it is also happening with the adults, where it depends how they welcome or how they adjust with a new child who is adopted. For example, in a family, if one child is biological and one child is adopted, so it is very important to keep a balance, to keep the balance between both the children. It is the responsibility of the adults to face this challenge in a very systematic and very rational way, not only as a emotional concern. So mental well-being is very important of a child who so it is seen that sometimes when the child is small, the families hide their adoption, and when they grow up, if they come to know in a very emotional way, or maybe very rationally way, they may accept or they may not accept, but it all depends on the bonding and the relationship among the parents and other family members within the family. So, how the step families are different from traditional family? This is seen, and it is very easy to differ. But when we go in-depth analysis of step families differ from traditional families, it is not only based on blood ties, but on the legal and emotional connections also. We generally see the step families or the adoption on a legal right, but it is more of an emotional connection between the members of the family, or between the child and the parent and other family members. Complex family roles and relationships that require negotiations. So sometimes it is seen the family roles are
very complex, and the relationship formed after in the step families that require to be to sit and create the relationship and sharing the responsibilities among the family members is very important, that needs to be addressed with the existing and new family members. There can be potential conflicts over discipline or authority or financial responsibilities, where the step families have more conflicts rather than traditional family. It is not that traditional family doesn't have any of these conflicts, but it is seen and it is seen the step families that these conflicts are very natural, and these are the potential conflicts which arises due to because of the new member in the family, where the adjustment of new member after the parents remarriage happens in case of child, or maybe where the issues of the responsibilities are there, where the role of family member is not negotiated. So sometimes it is also on the base of the authority, it can be based on the discipline, there can be different cultural background, there can be different eating habits, there can be the way of living, the the living style also sometimes creates a conflict between the families, which is seen in the step families. Now, the cultural theories beyond blood and marriage ties. So, cultural theory is basically a critic of classic definition of the family. Traditional definitions were heavily influenced by Western cultural assumptions about biology and kinship. Certain sociological studies focused on differentiating family from household, examining industrialization or urbanization impact on family structures. It is seen as a functional unit for reproduction, emotional bonds, and domestic labor. So when we see family, all of a sudden, the first thing comes in our mind is reproduction. Or maybe when this there is an emotional bond depend on the relationship among the members. It is more seen in the joint families rather than in nuclear family, where the even sometimes the relationship becomes a very complex way. And domestic labor here refers to the women who are working, who are doing housework, which is namely as unpaid work also. So family is primarily seen on these three parameters as a unit of all these three parameters. So post 1980s, there is a shift in family studies. The universality of family structures were questioned with new perspectives. So it is a fluid of nature of family recognized by kinship is not biological but also socially constructed. The family extends beyond traditional nuclear and biological ties, which is seen in adoption, which is seen in the kinship, which is seen in the even sometimes it is seen on the step families. So it is not only about the family which comes from matrilineal or patrilineal lineage, but it is also beyond all these things. It is beyond the biological ties. There are certain emotional and socially constructed, ties which creates the family, which creates a new structure of a family. And this is a new perspective based on the cultural theory, where the key aspects of repagined families, where the children are no longer seen as a necessary condition for a family. Family relationship extends to include close friendships. Family is seen more as a negotiated and evolving concept in everyday life.
So the cultural theorist like Judith Stasis says brave new families. He highlighted this, and the impact of this is economic shifts. The impact is changing gender roles. The impact is new kinship conceptualization. Same-sex families challenge the idea of heterosexual family as a norm. So when we say economic shift, previously it is seen that women are, they are known for only doing the household work, and the men go out and, for the they earn and they are the only breadwinners. But here the economic shift moves from that even the women can work, we can go out and help in the economic um, uh, and there is changing gender roles. It is seen as on today, even the males are doing domestic work, they are cooking, they are helping in the household work to the new to the females, where it is seen mostly in the families where the male and female men and women both are working. So there is a changing gender roles also, or maybe it is a blended kind of. So new modes of family construction is increasing day by day, not only with subjective experience but also with the emotional bonds. It emphasizes on human interaction over traditional structure. In traditional structure, it was seen that people were not emotionally bonded so much. Now they are more bonded, and the parent child relationships are also beyond biological ties. They talk, they discuss on everyday life and the issues which are going on in their life, or which is happening around. So that creates the bonding between the family. The feminist perspective is power and discrimination, where mainstream perspective versus feminist critic. The traditional views see family as a harmonious and cooperative institution. The feminists challenge this, arguing that family is built on exploitation of women's labor. This is a feminist critics. Mainstream studies often centers men experience neglecting women's perspective. The power dynamics and inequality in family is reinforces patriarchy, benefiting men at the cost of women's rights and well-being, where the feminist critique in unequal power structures in family life, which lead to economic dependency of women. Like women need to depend on men for any financial decisions, or for if they wanted even to buy a small thing, they need to ask from the male member of the family or the earning member of the family. Unequal division of household and childcare labor, and increased vulnerability to abuse and exploitation. This is very major issue within the society. When it talks about the unequal power structure, it is seen that there is an equal division not only in the household work or child care, but also the power dynamic refers to the men have more vulnerable to abuse and exploit the females. So the certain theorists and their critics like Susan Oken in 1989, family lack justice, traditional structure make women dependent and vulnerable. Pegek in 1990 says even women work outside, they still bear the greater family burden. They need to work the house chores also along with their work outside. Whereas Raheja and Gold in 1996 say women folk songs in Rajasthan reflect resistance to gender oppression. So 1998 family is a site of violence includes female infanticide, child labor and domestic violence. So feminists call for change. They question traditional roles of women as homemakers,
advocate equal division of labor and economic independence to women, recognize family as a site of gendered power struggle, not just as moral institution. So overall, we have seen the structure, or we have learned the structure of family gives rise to different types of families depending on size, composition, generation, and membership. Family as a social institution had undergone changes, and there is a variation on authority and organization structure. The number of theories have been given to comprehend the dynamics of change, especially the impact of economic process, industrialization, and urbanization, social and cultural changes, change due to enactment of new legislation and government policies, and also factors that change nature of overall families. Due to these changes, there is emergence of number of new families formed, which were established not only on the basis of biology. Examples are homosexual families, live-in relationship, and surrogacy families. Family is seen as a basic unit of society. It is regarded as positive, essential, and desirable. This view ignores families' negative aspects. Challenges traditional roles of women in for families, questions patriarchal structures in family, and kinship. We also highlighted on gender inequality and operation. We have learned about the alternative family forms, love-based families, and live-in relationship. Step families show that family life is not always fulfilling. Adoptive families, same-sex families, chosen kin relation challenges biological definitions. Thanks you so much. Namaste.
మనము ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో అంతర్జాతీయ సంబంధాలు అనే పేపర్లో మొదటి రెండవ లెసన్ యాక్చువల్ ముఖ్యంగా ఈ పేపర్లో ఇదివరకు కవర్ చేసింది ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ అంటే ఏంటి, ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ అనే సబ్జెక్ట్స్లో ముఖ్యంగా మనకు సావరిన్ స్టేట్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో వేటి గురించి అయితే మనం ఇదివరకు చదువుకున్నామో అవి ఇంకొక సావరిన్ స్టేట్స్తోని ఇంకొక ప్రజలు, ఇంకొక టెరిటరీ, ఇంకొక ప్రభుత్వం కలిగి ఉన్న రాజ్యాలసి ఏ విధంగా మెదులుతాయి, ఏ విధంగా సంబంధాలు ఏర్పరచుకుంటాయి, ఆ సంబంధాలు ఎలా ఉంటాయి అంటే ఎలా ఉంటాయంటే ఒక దేశం సావరిన్ కాబట్టి ఇంకో దేశంతో ఇంకో రాజ్యంతో ఎటువంటి సంబంధాలు కలిగి ఉండాలని అనుకుంటావి, ఎటువంటి పలానా రకమైన సంబంధాలు ఉండాలనుకుంటే ఎందుకు పలానా సంబంధాలు కలిగి ఉండాలా, ఒక దేశము మన ఇంకొక దేశం చేయి శాంతి మరియు మన సౌభ్రాతృత్వంతో కలిసి ఉండాలంటే ఏ విధంగా ఎటువంటి సంబంధాలు కలిగి ఉండాలి, తమ యొక్క తర్వాత ముఖ్య రాజ్యం యొక్క లక్ష్యాలు ఏవైతే ఉన్నాయో మన అంతరంగిక విషయాల గురించి అభివృద్ధిదాయక ప్రజా సంక్షేమదాయక మన విధానాలు అనుసరించడము లక్ష్యంగా పెట్టుకొని అవి మెదలడం ఓకే. మరి ఇతర దేశాల ఎడల ఏ విధంగా అంటే తమ అంతరంగిక విషయాలపైన ఏదైతే లక్ష్యాలు ఉన్నాయో ఆ లక్ష్యాలను నిజానికి నెరవేర్చాలంటే, ఆ లక్ష్యాలను సాధించాలంటే నిజానికి ఇతర దేశాల యొక్క మన ప్రభావం కూడా ఉంటుంది. ఇతర దేశాల యొక్క మన ఇది సహాయము సహకారము కూడా అవసరం ఉంటాయి. అక్కడనే అసలు నిజానికి మన ఈ అంతర్జాతీయ సంబంధాలను వస్తాయి. రాజ్యం యొక్క లక్ష్యము ఒకే తన యొక్క ప్రజలను ఒక ప్రభుత్వం ద్వారా తనకున్న సార్వభౌమాధిపత్యం ద్వారా నిజంగా చూడడం, ప్రజల సంక్షేమం చూడడం, కానీ అది సాధించడంలో అతని యొక్క ప్రజలను రక్షించడంలో తన యొక్క టెరిటరీని రక్షించుకోవడంలో నిజానికి ఇతర దేశములతో నిజానికి ఇతర అటువంటి సార్వభౌమాధికారం గల వాటితోని కొన్ని సంబంధాలు కలిగి ఉండాలి. సో అయితే ఆ సంబంధాలను కలిగి ఉండడం, ఆ సంబంధాల యొక్క స్టడీ అధ్యయనమే మనకి నిజానికి అంతర్జాతీయ సంబంధాలు. నిజానికి అంతర్జాతీయ సంబంధాలలో ఏ ఒక్క స్టేజ్లో చూసినా కూడా, ఏ ఒక్క మన కాలంలో చూసినా కూడా ఒక సిస్టమ్ ఉంటుంది, ఒక సిస్టమ్ ఉంటుంది. ఆ సిస్టంలో ఈ మన సార్వభౌమాధికారాలు కలవి దేశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కొన్ని తక్కువగా ఉంటాయి, కొన్ని రోజులు కొన్ని సందర్భాలలో పెద్ద దేశాలు సామ్రాజ్యవాద దేశాలకి లొంగి ఉంటాయి. కానీ అట్ ద సేమ్ టైం సామ్రాజ్యవాద దేశాలకు తర్వాత వాళ్ళ అవన్నీ ప్రభుత్వాలకు లొంగి ఉంటూనే తమ యొక్క సంక్షేమము, తమ యొక్క అయితే వీలైతే తాము కూడా ఎంత వీలైతే అంత తమ రాజ్యాన్ని వ్యాప్తి చేసుకోవడము కూడా చేస్తారు. అంటే ప్రతి స్థాయిలో ప్రతి కాలంలో కూడా మీకు ఒక రకమైన పరిస్థితి ఉంటుంది. ఆ పరిస్థితిలోనే ఆ పరిస్థితిని బట్టే అందులో ఉన్న రాజ్యాలు, సార్వభౌమ రాజ్యాలు మెదులుతాయి, ప్రవర్తిస్తాయి. సో మనము ఈ మొన్నటి సెక్షన్లో లెక్చర్లో ఏం చేసినామంటే మన అసలు మానవ సివిలైజేషన్, మానవ నాగరికత ఏ విధంగా డెవలప్ అయింది, మానవ నాగరికత
ఏ విధంగా డెవలప్ అయింది? మానవుడు జంతువులను చంపుకునే స్టేజి నుంచి, నోమాటిక్ స్టేజ్ నుంచి వ్యవసాయం చేసి జీవించే స్టేజ్కి ఏ విధంగా వచ్చాడు? వ్యవసాయం చేసుకునే స్టేజ్కి తర్వాత అంత తెలివికి అంత నాగరికతకు వచ్చిన తర్వాత ఏ విధంగా సెటిల్ అయిన తర్వాత ఏ విధంగా మెల్లమెల్లగా గ్రామాలు తర్వాత పట్టణాలు మన ఏర్పరచుకున్నారు. తర్వాత మొత్తం ప్రపంచం మీద ఇవి ఏ విధంగా జరిగినాయి. తర్వాత ఒక ప్రాంతంలో ఉన్న సివిలైజేషన్ మధ్యన ఇంకొక సివిలైజేషన్ ఇంకొక ప్రాంతంలో ఉన్న సివిలైజేషన్ ఏ విధంగా కనెక్టివిటీ ఏర్పడింది. పోతుంటే ఏ విధంగా మానవుడు ట్రాన్స్పోర్ట్ బాగా డెవలప్ చేసుకున్నాడు, కమ్యూనికేషన్ డెవలప్ చేసుకున్నాడు. ఈ కమ్యూనికేషన్ దేశాల మధ్యన సంబంధాలు ఏర్పడ్డాయి. తర్వాత నాగరికత ఇంకా నిజంగా అనేక కోణాలలో మన ఆర్థికము, తర్వాత వ్యాపారము, దాని తర్వాత మన సంస్కృతము, దాని తర్వాత ఇవన్నీ డెవలప్ ఏ విధంగా అయినాయి, ఏ విధంగా సంబంధాలు ఏర్పరచుకున్నారు. తర్వాత ఒక వ్యాపారము, ఒక రక్షణ మరియు మన ఇది బతకడానికి తిండి, ఇవే కాకుండా అనేక విషయాలలో అసలు దాని డెవలప్మెంట్ నాగరికత ఏ విధంగా డెవలప్ అయింది, ఏ విధంగా అభివృద్ధి చెందింది, తర్వాత ఏ విధంగా సంబంధాలు ఏర్పరిచినాయి మనము లాస్ట్ లెక్చర్లో చదువుకున్నాం. అది నిజానికి చాలా పెద్దది. కానీ ఒక రకంగా మనము ఒక అంతర్జాతీయ వ్యవస్థ ఏ విధంగా ఏర్పడ్డదని చూసుకుంటుంటే దానికి ఒక దేశంలో ఏ విధంగా ఏర్పడిందో నిజానికి అంతర్జాతీయ స్థాయిలో కూడా అంతర్జాతీయ వ్యవస్థ అనేది కూడా వ్యవస్థ నిజానికి జాతీయ వ్యవస్థ లేకపోతే ఉండకపోవచ్చు, కానీ అంతర్జాతీయలో కూడా ఒక వ్యవస్థ లెక్క, దానికి ఒక ఆర్డర్ ఉంటుంది, దానికి ఒక మన ఏముంటుందని ఒక రకమైన స్వభావం ఉంటుంది ఆ అంతర్జాతీయ వ్యవస్థ. అయితే ఏ కాలంలోనైనా, ఏ టైంలోనైనా, ఏ సందర్భంలోనైనా కూడా ఒక దేశము సామ్రాజ్యవాద దేశం అయ్యి ఇంకో దేశం ప్రయాణించి వేయవచ్చు. తర్వాత కాలం మారిన కొద్దీ మళ్ళా కొత్త దేశాలు వచ్చి ఉన్న దేశాలని పడగొట్టవచ్చు. అది ఏ కారణం వల్ల కావచ్చు, కానీ మారుతూ వస్తుంది. కానీ ఒక అంతర్జాతీయ వ్యవస్థ మాత్రము ఏ స్టేజ్లో అయినా ఉంటుంది. సో ఒక నాగరికత అంటే ఇదివరకు తెగల మధ్య, దేశాల మధ్య చాలా క్రూడ్, చాలా అనాగరికంగా ఉన్న పరిస్థితి నుంచి నిజానికి పెరిగి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చదువుకున్నాము ఒక ఏంటంటే మొట్టమొదటి యొక్క సివిలైజేషను మన మెసొపొటేమియా, బాబిలోనియా, తర్వాత అసీరియా మొదలకు మానవ జీవితంలో మొదటి నాగరికతలు ఉన్నాయి. దాని తర్వాత అవి కొందరికి అవి మళ్ళీ కొత్త సివిలైజేషన్ దారి తీసినాయి. తర్వాత వస్తుంటే మధ్యన మన ఒక రకమైన అనాగరిక జాతుల వల్ల మొత్తము ప్రపంచంలోనే ఒక మన క్రూరపూరిత ప్రవర్తనతో, మన అణచివేతతో మన ఇతర దేశాలను మన అణగతొక్కి పాలించడం వలన ఒక డార్క్ ఏజెస్ అంటే సివిలైజేషన్కి కొంచెం ఆటంకం జరిగింది పాత సివిలైజేషన్. కానీ అవి పోయిన తర్వాత అనేక కారణాల వల్ల ఆ డార్క్ ఏజెస్ అని పోయి కూడా దానికి మళ్ళీ కొత్త పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి. ఆ కొత్త పరిస్థితులు ఏంటి దానికి మోడర్న్ వెస్ట్రన్ కల్చర్, మోడర్న్ వెస్ట్రన్ సివిలైజేషన్ అని చెప్పవచ్చు. ఈ మోడర్న్ వెస్ట్రన్ సివిలైజేషన్లో ముఖ్యంగా మన ఎమర్జ్ అయినవి, తర్వాత తలెత్తినవి గ్రీకు సివిలైజేషను, తర్వాత రోమన్ సివిలైజేషన్. ఈ గ్రీక్ అండ్ రోమన్ సివిలైజేషన్తో దానికి ఈ ఆధునిక మన ఇప్పుడున్న దాని విత్తనాలు పడ్డాయని మనం చెప్పచ్చు. సో ఈ విధంగా మనము ఏ విధంగా ఇది
ఒక అంతర్జాతీయ వ్యవస్థ ఏ విధంగా ఏర్పడింది, అంతర్జాతీయ ఒక ఒక రకమైన నాగరికత కళ అంతర్జాతీయ వ్యవస్థ ఏర్పడింది. అందులో వ్యవస్థలో ఉన్న డిఫరెంట్ యాక్టర్స్ అంటే మన సావరిన్ స్టేట్స్. ఈ సావరిన్ స్టేట్స్ ఏ విధంగా మెదిలినాయి, ఒక దాని మీద ఒక ఒక దానితో సంబంధాలు ఏర్పరచుకొని ఏ విధంగా తమ యొక్క మనుగడ, తన యొక్క బ్రతుకు, తమ అంతరంగికంగా ఉన్న ప్రజలు సంక్షేమం చూస్తూ వాటిని రక్షిస్తూ ఏ విధంగా ముందుకు ఎదిగినాయని మనము చదువుకున్నాం. సో ఈ మోడర్న్ వెస్టర్న్ civilizations then are the starting point. So what is that? What I said is the first of all, it was the Greek, it was the Roman empires. So Roman empires తర్వాత మళ్ళా ఇంకా ఒక స్టేజ్లో నిజానికి మన ఈ కొత్త మన సివిలైజేషన్స్ తర్వాత కొత్త రకంగా ప్రవర్తించడం కూడా మొదలుపెట్టినాయని చెప్పొచ్చు. అందులో ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఈ మార్పులో ముఖ్యంగా ఏంటంటే అంతర్జాతీయంగా మన ఒక దేశంలో ఒక సమాజంలో మన సాంకేతికంగా మరియు కమ్యూనికేషన్ పరంగా తర్వాత ట్రాన్స్పోర్ట్ పరంగా మన డెవలప్మెంట్స్ జరగడం వల్ల అందులో ఆ ఉత్పత్తి శక్తులు మన మార్పుల వల్ల డెవలప్మెంట్ వల్ల దానికి మానవ జీవితంలో ముఖ్యమైన ప్రోడక్ట్స్ అవసరానికి ఏర్పడే ప్రోడక్ట్స్ కూడా దానికి ఒక కొత్త స్థాయిలో తర్వాత కొత్త ప్రమాణాల్లో ఉత్పత్తి జరిగింది. సో ఆ విధంగా నాగరికత ఈ ఉత్పత్తి పెరగడం వల్ల నిజానికి దేశాలు ఏం చేసినాయంటే నిజానికి ఆ ఉత్పత్తులు మనము ఇతరులకు షేర్ చేయడానికి, అదేవిధంగా ఉత్పత్తి చేయడానికి ఇండస్ట్రీకి చేయడానికి రా మెటీరియల్స్ను తీసుకురావడానికి దానికి నాగరికత చెందని అంటే ఇండస్ట్రియల్గా తర్వాత మన మరి ఆగ్రో ఇండస్ట్రీస్ డెవలప్ కాని ప్రదేశాల నుంచి తర్వాత మంచి రిసోర్సెస్ రా మెటీరియల్స్ కలిగిన దేశాలను ఆక్రమించుకొని అక్కడి నుంచి మన ఆ రా మెటీరియల్ తీసుకొని వచ్చి తమ దేశాలలో ఉన్న ఇండస్ట్రీస్లో ఉపయోగించుకొని ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ చేసుకోవడం మొదలుపెట్టింది అన్నట్టు. అంటే ఆ విధంగా నిజానికి మన ఒక కొత్త రకమైన సంబంధాలు ఏర్పడడం. అదేంటి అంటే ఒక ప్రదేశం బ్యాక్వర్డ్ దాని వెనకబడ్డ ప్రదేశాన్ని అది మన కింద ఉంచుకుంటే అందులో ఉన్న మన ఈ రిసోర్సెస్ మనం ఉపయోగించుకోవచ్చు. అందులో ఉన్న రా మెటీరియల్స్ మినరల్స్ కానీ ఫారెస్ట్ కానీ మన రకరకాలు ఉంటాయి. ఆ మినరల్స్ ఎన్నో ఉన్నాయి, రకరకాలు మెటాలిక్ ఇది ఉన్నాయి, తర్వాత రౌతి ఉన్నాయి, ఎన్నో ఉంటాయి కదా. సో వాటన్నిటిపై ఆ దేశం నుంచి మనం ఆ ప్రాంతాన్ని మన కిందికి తీసుకుంటే అందులో ఉన్న రా మెటీరియల్స్ అని తీసుకొని రావచ్చు. అందువరకు ఏంటంటే బలవంతంగా ఆ ప్రాంతంను ఆక్రమించుకోవాలి. అక్కడ ఉన్న ఇదివరకు ఉన్న ప్రజలు కానీ రాజులు కానీ ఉంటే వాళ్ళను అనగదొక్కి వాళ్ళని కంట్రోల్ చేసి మనకి అనుకూలంగా తిప్పుకొని అది ముఖ్యంగా మన దేశమే ఏ విధంగా గ్రేట్ బ్రిటన్, పోర్చుగల్, ఫ్రాన్స్ మొదలగు సామ్రాజ్యవాదుల కింద మన ముక్కలై ఏ విధంగా అనగదొక్క వాళ్ళ మీద పరిపాలించబడిందో, ఏ విధంగా మన దేశంలోని మన వివిధ ప్రాంతాల్లో ఉన్న మన నేచురల్ రిసోర్సెస్ రా మెటీరియల్స్ ఆ దేశాలు సామ్రాజ్యవాద దేశాలు ఏ విధంగా దేశమో మనకు బాగా తెలుసు. అంటే మన దేశమే ఒక నిజమైన మన దేశ చరిత్రే, మన దేశ వలస కాలంలో ఉన్న చరిత్రే మనం ఉదాహరణగా తీసుకోవచ్చు. సో అంతర్జాతీయ సంబంధాలు దానికి మారుతూ సామాన్యంగా ఎక్కడ చూసినా కూడా మార్పులోనే ఉన్నాయి. మార్పు లేని ఏ స్థాయి ఏ సందర్భం కూడా లేదు అని చెప్పుకోవాలి. అయితే ఆ మార్పులో
నిజానికి మన ముఖ్య కారణము మార్పు ముఖ్యమైన ఈ సాంకేతిక అభివృద్ధి, ఉత్పత్తి శక్తుల అభివృద్ధి, తర్వాత మన మన మానవునికి కావలసిన అనేక అవసరాలు యొక్క తీర్చుకోవడానికి ఆ సంబంధాలు ఏర్పరచుకున్నప్పుడు, సంబంధాలు అంటే రకరకాల సంబంధాలు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన బ్రిటన్ తమ యొక్క ఇండస్ట్రియల్ గూడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఇతర దేశాలకు అమ్మడానికి అదొక అవసరం. అది అవసరాన్ని కొద్దీ అవసరాన్ని తీర్చుకోవడానికి ఇతర దేశాలతో సంబంధాలు పెట్టుకోవాలి. ఇతర దేశాలకు సంబంధాలు ఎందుకు పెట్టుకోవాలా? మనకి బ్రిటన్కి ఎక్కువ సర్ప్లస్ ప్రొడక్ట్ చేసినప్పుడు ఆ ప్రొడక్ట్స్ అక్కడ అమ్మడానికి, ఎందుకంటే అమ్మడానికి సమస్య ఉన్నది, అమ్ముకోవచ్చు కదంటే నో, అమ్మడం కూడా ఏదైతే దేశంలో అమ్ముతారో ఆ దేశము ఎవరైతే అమ్ముతారో వాళ్ళకి కూడా పర్మిషన్ ఇవ్వాలి. దాన్ని మార్కెట్స్ అంటారు, దట్స్ ఏ కమర్షియల్ రిలేషన్స్ అంటారు. ఎందుకంటే మార్కెట్ మన ఉదాహరణకి ఒక స్థాయిలో మన బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యము, బ్రిటిష్ ప్రభుత్వము ఇండియాపై మన ఆధిపత్యం సాధించి ఇండియాలో వ్యాపారం చేయడానికి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ద్వారా వ్యాపారం చేయడానికి మన పర్మిషన్ తీసుకొని వచ్చింది. అలా తీసుకున్నప్పుడు ఆ ప్రాంతంలో తమ యొక్క మార్కెట్, తమ యొక్క వస్తువులను తమ యొక్క భూమిలో, భారతదేశ భూమిలో, తమ కింద ఉన్న భూమిలో వ్యాపారం చేసుకోవడానికి అదే వ్యాపారం చెంది లాభం పొందడానికి బ్రిటన్కి ఇంకొక సామ్రాజ్యవాద దేశానికి హక్కులు ఉండవు. సో ఎందుకు హక్కులు ఉండవు అంటే వాళ్ళ మార్కెట్లో వాళ్ళ ఇండస్ట్రీస్లో ఉత్పత్తి అయిన శక్తులు, మన వస్తువులు ఈ దేశంలో అమ్మడానికి హక్కు కలిగి ఉంటేనే అప్పుడు వాళ్ళకి లాభం వస్తుంది. లేకపోతే వాళ్ళ ఉత్పత్తి అయిన మన ఉన్నాయి అక్కడనే ఉంటాయి, పడి ఉంటాయి అక్కడ. సో దే విల్ బి డిప్రెషన్ అంటే ఫర్దర్. సో అది ఒక ఎకనామిక్స్. సో మన అంతర్జాతీయ సంబంధాలు ఏ విధంగా మార్పులు అయితే ఎక్కడైతే సివిలైజేషన్, ఎక్కడైతే ఇండస్ట్రియలైజేషన్, ఎక్కడైతే నాగరికత, తర్వాత ఉత్పత్తి చేసే నాగరికత మార్పులు వస్తున్నాయో అదేవిధంగా రాజకీయ మరియు ఇతర మార్పులు కూడా, వ్యాపారము మరియు రాజకీయం ఇతర రంగాల్లో కూడా మార్పులు వచ్చినాయి అని చెప్పచ్చు. ఉదాహరణకి ఫస్ట్ మనకి బ్రిటన్ మన దేశంతో సంబంధాలు ఏర్పరచుకున్నప్పుడు వ్యాపార సంబంధాలు అంటే అక్కడ ప్రొడ్యూస్ అయిన వస్తువులను ఇక్కడ దాన్ని మర్కెంటైజ్, అక్కడ మనం మార్క్స్ కమ్యూనిజం ప్రకారం క్యాపిటలిజం అనేది ముందు డెవలప్ అయింది. ఎందుకు డెవలప్ అయింది అంటే ఇది మన పెద్ద ఎత్తున మన యంత్రాలతో ఉత్పత్తి జరగడం వల్ల వాళ్ళకి సర్ప్లస్ ప్రొడక్ట్స్ ఏర్పడాయి. ఆ సర్ప్లస్ ప్రొడక్ట్ అమ్మడానికి నిజానికి ఇతర దేశాలతో వ్యాపారం చేయడానికి, అంటే దాన్ని ఆ స్టేజ్ ఏమనంటే మర్కంటైల్ క్యాపిటలిజం అన్నారు. సో మర్కంటైల్ క్యాపిటలిజం కానీ కంటిన్యూస్గా మన దేశంలో ఆధిపత్యం చేసి ఉండడం వలన తర్వాత వాళ్ళ దేశంలో కూడా ఇండస్ట్రియలైజేషన్, ప్రొడక్షన్ కాకుండా మన దేశంలో కూడా వాళ్ళ రాజకీయ ఆధిపత్యంలో ఉంది కాబట్టి మన దేశంలో కూడా ఇండస్ట్రియల్ ఇండస్ట్రీస్ ఏర్పాటు చేసి దాన్ని మర్కంటైజ్ క్యాపిటల్ నుంచి వ్యాపార పెట్టుబడిదారు విధానం నుంచి దానికి పారిశ్రామిక పెట్టుబడి విధానం అంటే పెట్టుబడి పెట్టి ఇక్కడ మన ఇండస్ట్రీస్ స్టార్ట్ చేస్తారు. వాళ్ళ సొంతంగా ఇండస్ట్రీస్ స్టార్ట్ చేశారు, తర్వాత ఇక్కడి వాళ్ళతో కూడి ఇండస్ట్రీస్ స్థాపించారు. దాన్ని ఇండస్ట్రియల్ క్యాపిటలిజం అన్నారు. అయితే ఇది నడిపించుకుంటూ దానికి రాజకీయంగా మాత్రం వాళ్ళ యొక్క పరిపాలన, వాళ్ళ యొక్క ఆధిపత్యము, వాళ్ళ యొక్క కంట్రోలు, వాళ్ళ యొక్క ప్రయోజనాలు కాపాడుకోవడానికి దానికి రాజకీయంగా కూడా వాళ్ళు మన దేశంలో పాతుకుపోయారు. మన దేశంలో వాళ్ళకు అనుకూలంగా రాజకీయాలను కూడా దానికి వాళ్ళ యొక్క రక్షణ కొరకు దానికి మన రాజకీయాలలో కూడా తమ యొక్క ప్రభావాన్ని వాళ్ళు ఎక్సర్సైజ్ చేశారు. ఉదాహరణకి మన దేశంలో ఇవాళ
వలస పాలన నుంచి విముక్తి చెందుటకి ఈ దేశంలో ఏ విధంగా మన మన స్వతంత్ర పోరాటాలు జరిగినాయో, ఆ పోరాటాలలో ఉద్యమాలు జరిగినాయి. ఆ ఉద్యమాల్లో వాళ్ళు పాల్పంచుకొని దాని తర్వాత వాళ్ళకు, మన ప్రజల కొరకు వాళ్ళని ఇంప్రెస్ చేయడానికి, తర్వాత మేము కూడా మీకు అనుకూలంగానే మా యొక్క పరిపాలన సాగిస్తున్నాం కదా, కంట్రోల్ను సాగిస్తున్నాం కదా అని అక్కడ కొన్ని డెమోక్రాటిక్ వ్యవస్థలు ఏర్పాటు చేసి, ఆ డెమోక్రాటిక్ వ్యవస్థలలో ప్రజలు, సామాన్య ప్రజలు బ్రిటిష్ వాళ్ళను నచ్చేవాళ్ళను అందులో దానికి చేర్చి వాళ్ళకి ఇండియన్స్ని మెప్పించడం జరిగింది. సో ఇది నిజానికి ఒక మనం ఇదివరకు ఏదైతే అన్నామో, ఇది డార్క్ ఏజెస్ నుంచి మార్పు చెంది తర్వాత ఆధునిక యుగము, కొత్త ఎన్లైటెడ్, మన డార్క్ ఎన్లైటెడ్ స్టేజ్కి వచ్చిన తర్వాత గ్రీక్ సామ్రాజ్యము, మన రోమన్ సామ్రాజ్యము, ఇవి మళ్ళీ గడిచిన తర్వాత ఈ మోడర్న్ కలోనియల్ పవర్స్ లైక్ మనం ఎన్నో చూసుకోవచ్చు. మనం సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్రిటన్, ఫ్రాన్స్, ఇటలీ, జర్మనీ, జపాన్, ఇవన్నీ పోర్చుగల్, ఇవన్నీ స్పెయిన్, ఇవన్నీ కొత్తగా ఏర్పడ్డాయి. ఆ కొత్త వాటిని మనం చాలా దానికి మన యొక్క ఏరియాకి చాలా సంబంధించి, ఎందుకంటే పూర్తిగా వెనకటి పరిస్థితులను మనము అర్థం చేసుకోలేము, మనకు అవసరం లేదు. సో ఇప్పటి నుంచి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1500 AD నుంచి మనకు దానికి మన చదవడం అవసరం. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనకి ఈ కాలం నుంచి ఈ మన ఏమంటుందని మోడర్న్ స్థితికి చేరుకున్న తర్వాత అన్నిటికంటే ఈ మోడర్న్ స్థితిలో జరిగిన ముఖ్యమైన సంఘటనలు, ముఖ్యమైన ఘటనలు, ముఖ్యమైన పరిణామాలు, ముఖ్యమైన విషయాలు అన్నిటికంటే చాలా ముఖ్యమైనది ఏంటంటే మన మోడర్న్ కలోనియల్ పవర్స్, మోడర్న్ బిగ్ పవర్స్ ఏర్పడము, తర్వాత ఆ బిగ్ పవర్స్ మధ్యన కూడా యుద్ధాలు, ఏది ఒకరికొకరు కొట్టుకోవడము, ఒకరి పైన ఇంకొక ఆధిపత్యం సంపాదించి వాటిని అనగబెట్టి ఉంచడము, ఆ దేశాన్ని మనకు తమకు అనుకూలంగా ఉంచడము అనేది నిజంగా అంతర్జాతీయ సంబంధాల్లో చాలా సహజమైన విషయం. సో ఈ మన అయితే ఈ కాలంలో అంటే 1500 AD కాలం తర్వాత ముఖ్యమైన డెవలప్మెంట్స్, అన్నింటికంటే ముఖ్యమైన డెవలప్మెంట్స్ ఏంటంటే ఈ పెద్ద పెద్ద పవర్స్ ఏర్పడము, తర్వాత వాటి యొక్క మన రక్షణ విధానము, సెక్యూరిటీ విధానం మారడము, తర్వాత ఒక రకంగా మన అంతర్జాతీయ సంబంధాల యొక్క మన సహజమే స్వభావం మారడం అనేది జరిగింది. సో ఈ స్వభావం మార్పులో మనం చాలా కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాలు మనం అధ్యయనం చేయవలసి ఉంది. అదేంటంటే ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్. సో ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్లో నిజానికి ఎందుకు జరిగింది అంటే, అప్పుడు అనేక కారణాల వల్ల తమ యొక్క స్వార్థపరమైన తమకు అవసరం కొలది, తమ యొక్క రక్షణ కొలది రక్షించుకోవడానికి వాళ్ళు అనుసరించిన విధానాల వల్ల ఒక దేశం నుంచి ఇంకో దేశాలు, లేకపోతే ఒక కూటమికి వ్యతిరేకంగా ఒక కూటమికి ఇంకొక కూటమికి వ్యతిరేకంగా మెదలడం, తర్వాత మన అట్లా మెదులుతూ విదేశీయ విధానం కూడా వానికి ఒక కుట్రపూరితమైన విదేశీయ విధానం, తర్వాత స్వార్థపూరితమైనవి, హాస్టైల్ రిలేషన్స్, మన చాలా వేరే అనాల్సి హాస్టైల్ అనేది ఇంగ్లీష్ పదం అది. సో హాస్టైల్ రిలేషన్స్ ఏర్పరచుకోవడం, దాని తర్వాత అంతేకాకుండా తమకు రక్షణ, తాము కానీ తర్వాత తమ కూటమిలో ఉన్న ఇతర దేశాలు కానీ ఒకటయ్యి ఇంకొక దేశాల కలకు ఇంకొక కూటమికి వ్యతిరేకంగా ఏర్పాటు కావడము. అంటే నిజానికి మనం బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పవర్, తర్వాత సెక్యూరిటీ ఆఫ్ సెలెక్టివ్ సెక్యూరిటీ అనే విధానాలను మనం ఇదివరకు నేర్చుకున్నాము.
సో ఆ విధంగా కూటమిలు ఏర్పడి ఒక కూటమి ఒకసారి ఒక దేశము ఇంకో దేశానికి వ్యతిరేకంగా మెదిలితే ఈ ఏదైతే ఫస్ట్లో మన అగ్రెషన్ కానీ దురాక్రమణ జరిగితే దురాక్రమణ ఎవరు ఏ దేశం నుంచి చేస్తారో ఆ దురాక్రమణ గురి అయిన దేశానికి ఇతర దేశాలు సహాయంగా రావడం మెల్లమెల్లగా ఒక కూటమి ఒకవైపు ఇంకో కూటమి తర్వాత మరి ఇంకొక వైపు ఒక కూటమి ఇంకొక వైపు ఇంకో కూటమి ఆ కూటమి మధ్యన యుద్ధాలు మొదలయ్యి అంటే సామూహిక మీద వారు ఒకటి ఒక స్మాల్ కంట్రీ వన్ కంట్రీ ఇంకొక వన్ కంట్రీ మధ్యన కాదు ఒకవైపు ఒక సమూహము ఇంకొక వైపు ఇంకోసం ఈ విధంగా ముఖ్యంగా యుద్ధాలు జరిగినవి. అందులో ముఖ్యమైనది ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్ నిజానికి జర్మనీ తర్వాత ఇటలీ తర్వాత మన ఒకవైపు ఇంకొక వైపు బ్రిటన్ తర్వాత యుఎస్ఏ దాని తర్వాత ఇంకా 2-3 కంట్రీస్ ఇంకొక వైపు. అయితే చాలామంది ఏమంటారంటే ఇది మన ఈ మొదటి ప్రపంచ యుద్ధము జరిగినప్పుడు ముఖ్యంగా జర్మనీ చాలా అనగదొక్కపడి అన్యాయం చేయబడి తమ యొక్క మన ఏమంటారు దాని వనరులన్నీ కోల్పోబడి చేయడం వల్ల అది నిజానికి మన తనకున్న పరిస్థితిని బట్టి కొంతకాలం మన ఇది అణిగిమణిగి ఉండడం జరిగింది. అంటే ఆ ఉండడము జరిగిన కాలంలోనే దానికి కొంతకాలం తర్వాత మళ్ళీ దానికి ఆ ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్ ఎండ్ అయినప్పుడే నిజానికి ట్రీటీ ఆఫ్ వర్సెల్స్ అంటే మొదటి ప్రపంచం ఆపడానికి ట్రీటీ ఆఫ్ వర్సెల్స్ అనేది మన ఏర్పాటు మన అగ్రిమెంట్ కావడం జరిగింది. కానీ ఈ ట్రీటీ ఆఫ్ వర్సెల్స్ మాత్రము వార్సాలి ట్రీటీ ఆఫ్ వర్సెల్స్ ప్రకారము దానికి చైనా మన జర్మనీ అది పూర్తిగా అన్యాయం చేయబడింది అనేది నిజంగా రచయితలు తర్వాత చరిత్రకారులు చెప్తారు. సో అయినా కూడా ఆ ట్రీటీ ఆఫ్ వర్సెల్స్ ఆ పరిస్థితులు ఇది మన అనుకూలంగా లేవు కాబట్టి తర్వాత జపాన్ మన ఈ పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ వేరే అని అప్పుడు అగ్రిమెంట్కి వచ్చి ఆ అగ్రిమెంట్ ప్రకారం ట్రీటీ ఆఫ్ వర్సెల్స్ ఏర్పాటు చేయబడింది. ఆ ట్రీటీ ఆఫ్ వర్సెల్స్ ఒక ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్. ఆ ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్ ప్రకారం దానికి పెట్టిన ఆంక్షలు కండిషన్ ప్రకారం నిజానికి మళ్ళీ 1919 నుంచి నిజానికి అంతర్జాతీయ సంబంధాలు నడిచినవి. అంతర్జాతీయ సంబంధాలు మన అంతర్జాతీయ విధానాలు నిజానికి మన దేశాలను కంట్రోల్ నియంత్రించిందని చెప్పవచ్చు. సో 1919 ట్రీటీ ఆఫ్ వర్సెల్స్ తర్వాత లీగ్ ఆఫ్ నేషన్స్ అనే అంతర్జాతీయ సంస్థ, అంటే అంతర్జాతీయ సంస్థ ఒట్టుగానే ఫిజికల్గా తర్వాత కొన్ని దేశాల మీద ఒక మన ఏమంటుంది దాన్ని ఒక ఆర్గనైజేషన్ బట్టుకుని ఏర్పడుతున్నారు. దానికి ముఖ్య లక్షణాలు ఉంటాయి. యుద్ధాలను ఆపడం, తర్వాత ఆర్మమెంట్ అంటే ఇప్పుడు యుద్ధాలు ఎందుకు వస్తాయి సామాన్యంగా బాగా ఒక కంట్రీ తమకు ఇష్టం వచ్చినంత ఆయుధాలను సమకూర్చుకోవడము, తమ యొక్క బడ్జెట్ను తమ యొక్క మన రిసోర్సెస్ అన్నింటినీ ఖర్చు పెట్టి మన ఆయుధాలను సమకూర్చుకోవడము, తర్వాత ఆయుధాలను సమకూర్చి ఆయుధాల ద్వారా ఇతరులపై దండెత్తడం నిజానికి అది ఆగలేదు. అంటే నిజానికి లీగ్ ఆఫ్ నేషన్స్ నానాజాతి సమితి వచ్చిన తర్వాత కొన్ని రకాల ప్రయత్నాలు కూడా జరిగినాయి. కానీ తమ ఇదివరకు ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్లో జరిగిన అన్యాయాలను లోపల పెట్టుకొని ఒక కసితో తమ యొక్క మనుగడను తమ యొక్క ప్రవర్తనను దానికి మన కండక్ట్ చేసుకున్నాయి అని చెప్పచ్చు, ముఖ్యంగా జర్మనీ. అయితే అంతర్జాతీయ
పరంగా ఒక వ్యవస్థ ఏర్పడి, అంతర్జాతీయ పరంగా ఒక వ్యవస్థ ఏర్పడి అనేక దేశాల మధ్య శాంతిని స్థాపించడానికి, అభివృద్ధిని, మన వ్యాపారమైన తర్వాత ఉత్పత్తి రంగాలలో మంచి సంబంధాలు, సత్సంబంధాలు, సరియైన సంబంధాలు, ఒక సంవర్ధక సంబంధాలు ఏర్పరచడానికి ప్రయత్నం ఇది నానాజాతి సమితి ఏర్పడింది. అయినా కూడా తమ ప్రభుత్వాలు తమ యొక్క ఫలితాలను, తమ యొక్క మన శక్తిని పాలనా విధానం చేత దానికి దేశాల మధ్య ముఖ్యమైన ఆధునిక వెస్ట్రన్ కంట్రీస్, యూరోపియన్ కంట్రీస్ మధ్యన దానికి శాంతియుత సంబంధాలు ఏర్పరచలేదు అని చెప్పచ్చు. సో ఆ శాంతియుత సంబంధాలు ఏర్పరచలేకపోవడం వల్ల కొన్ని రోజులు సర్దుమణిగి ఉన్న యుద్ధాలు లేకుండా కూడా ప్రచ్ఛన్న యుద్ధాలు లేకుండా పరోక్ష యుద్ధం, పరోక్ష యుద్ధం ఒక పరిస్థితిలో నిజానికి యూరోపియన్ దేశాలు 1919 నుంచి 1929-39 వరకు అంటే ఇప్పుడు ఎన్ని సంవత్సరాలు అది 1919, 1929, 1939, 1929, 1939 అంటే 20 సంవత్సరాల కాలం. ఇది 1939లో నిజానికి రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం చాలా ప్రొలాంగ్డ్ వారు జరుగుతుంది. చాలా ఎక్కువ స్థాయిలో ప్రాణ నష్టం జరిగింది. అనేక దేశాలు తమ యొక్క ఇది పోగొట్టుకున్నారు. అది నిజానికి మన ఇది ముఖ్యంగా ప్రపంచంలో ఇప్పటికీ మర్చిపోలేని దీనస్థితి దానికి ప్రపంచ స్థాయిలో ఏర్పడింది 1939లో. అయితే ఈ మార్పు అంటే చరిత్ర ఇందులో ముఖ్యంగా మనము అంతర్జాతీయ సంబంధాలు, అంతర్జాతీయ రాజకీయాలు మాట్లాడుతున్నాం, కానీ ఇది చరిత్రపరంగా చాలా ముఖ్యమైన విషయాలు అని చెప్పవచ్చు. ఇది మొదటి ప్రపంచ యుద్ధము, రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం. ఇవి ఒక చరిత్ర లెక్క మనం చాలా మంది చూసినా కూడా దానికి అది రాజకీయ ప్రాముఖ్యత గల దానికి మన యుద్ధాలు తర్వాత అని చెప్పచ్చు. ఎట్లా అంటే మన యుద్ధం వల్ల ఎంత నష్టం జరుగుతుంది, ఎంత వినాశనం జరుగుతుంది, ఎంత మానవ నాగరికత వ్యతిరేకంగా మానవ నాగరికత వినాశనం చేసిన విధంగా ఏ విధంగా యుద్ధాలు మన కారణమవుతాయి అనేది మనం చూసాం. ముఖ్యంగా తమ దేశాన్ని తమకు ఇదివరకైన వినాశనాన్ని మన లోపల ఉంచుకొని ఇతర దేశాలను, తమకు వ్యతిరేకించిన దేశాలను, తమకు వ్యతిరేకించిన మతాల సంబంధించిన వ్యక్తులను ఏ విధంగా వాళ్ళు అణిచివేసి వాళ్ళు లేకుండా చేసి మన దేశం యొక్క సంస్కృతి, మన దేశం యొక్క మన ఇది ఏముంటుందని మత ఆధిపత్యాన్ని స్థాపించడానికి ఏ విధంగా ప్రయత్నించిందో మనం ఈ రెండవ ప్రపంచ యుద్ధంలో చూడవచ్చు. ఈ రెండవ ప్రపంచ యుద్ధంలో ముఖ్యంగా పాల్గొన్న దేశాలు, మన రాజ్యాలు ఏవి అంటే, ఒకవైపు మిత్రరాజ్యాల కూటమి, ఇంకొక వైపు మన యాక్సిస్ పవర్స్, అలైడ్ పవర్స్. అలైడ్ పవర్స్లో మన అమెరికా, బ్రిటన్, ఫ్రాన్స్, రష్యా, తర్వాత దాని మిత్ర దేశాలు కూడా అంటారు. ఇంకొక వైపు జర్మనీ, జపాన్, ఇటలీ, ఇంకొక వైపు చాలా ఉన్నాయి. అయితే జర్మనీ, జపాన్, ఇటలీ అనే వాళ్ళు అనేక కూటమి. దానికి మన ఇది ఇటలీ, మన హిట్లర్, ఇది జర్మనీ దేశస్థుడైన హిట్లర్ నాయకత్వంలో దానికి అతని యొక్క అడుగుజాడలో నడిచిందని చెప్పచ్చు. జర్మనీ
రాజైన జర్మనీ లీడర్ అయిన హిట్లర్ నిజానికి ఒక మన ఫ్యాసిస్ట్, ఒక దురహంకార, మత దురహంకార, జాతి దురహంకారమైన వ్యక్తి అని చెప్పాలి. నిజానికి అతను మన అతని యొక్క అతన్ని జర్మనీని తన యొక్క మతాలను వ్యతిరేకించిన యూదులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ యూదులు ఇతర దేశాల్లో ఉన్నప్పుడు దానికి వాళ్ళను లక్షలు అంటే మరి అది ఎంతవరకు జరుగుతుంది, ఒక 60 లక్షల వరకు దానికి యూదులను మన సంహరించడము, వధించడము, యూరోప్ని రక్త మడుగులలో ముంచివేసిందని చెప్పచ్చు. కానీ అతను కూడా ఒక ఐడియాలజీ ఉంది, అదేంటి నాజీజం. నాజీ అంటే నేషనల్ సోషలిజం, అది నేషనల్ సోషలిజం. అందులో కూడా వర్కర్స్ అనే వాళ్ళు బెనిఫిట్ అవుతారు ఆ సోషలిజంలో కూడా. కానీ వాళ్లకు మన ఉత్పత్తి, మన వర్కే కాకుండా, మన ఉత్పత్తి మన ఇండస్ట్రీలో వర్కే కాకుండా దానికి వాళ్లకు ఒక మన ఐడియాలజీ, ఫ్యాసిస్ట్ ఐడియాలజీ కూడా. వీళ్ళందరూ కలిసి ఇతర దేశాలను నాశనం చేయడము, ఇతర దేశస్తుల్లోని ప్రజలని, సైనికులని అణచివేయడము, తర్వాత ఆ అందులో ఉన్న మతస్థులని, యూత్ మతస్థులని అణచివేయడం కూడా జరగాల అనేది మన ఫ్యాసిస్ట్. అయితే ఈ ఫ్యాసిస్ట్ విధానాలు జపాను మరియు ఇటలీలో కూడా జరిగినాయని చెప్పాలి. సో దీన్ని ఫ్యాసిజం అని చెప్తూ, తర్వాత ఇది అంతర్జాతీయంగా చాలా నష్టదాయకమైంది, దురాక్రమణ పూరితమైంది, తర్వాత వినాశన పూరితమైందని ది వెస్టర్న్ యూరోపియన్ కంట్రీస్, ముఖ్యంగా ఫ్రాన్స్, ఇటలీ అండ్ యుఎస్ఏ ఏవైతే ఉన్నాయో, రష్యాతో ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని అసలు మానవ నాగరికతనే ఇట్లా మనుషులను ఐడియాలజీతో చంపిస్తున్నారు. తర్వాత సివిలియన్స్, మిలిటరీ వాళ్ళని కాకుండా సివిలియన్స్ని కూడా మన ఇది ఏమంటుందని మన పైశాచికంగా చంపేస్తున్నారు అని భావించి దాన్ని ఎదుర్కోవడం, తర్వాత ఇతర యొక్క తన యొక్క మన మిత్రరాజ్యాలని, యాక్సిస్ పవర్స్ ఆ మిత్రరాజ్యాలని ఓడించాలి, వాళ్ళని అణిచివేయాలా అనేది నిజానికి ఈ అలైడ్ పవర్స్ బ్రిటన్, యుఎస్ఏ అని వీళ్ళు ప్రయత్నం చేశారు. సో ఈ యుద్ధం ఆ విధంగా ఫస్ట్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయిందంటే, మన హిట్లరు పోలాండ్ మీద అది చేశాడు. పోలాండ్ చేస్తే తన బారిని అగ్రహం చేస్తుంటే దానికి సహాయం చేయడానికి అతని కొన్ని దేశాలు పోలాండ్కి అనుకూలంగా వచ్చి మన హిట్లర్ని అది చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఇంకొక వైపు నుంచి మన బ్రిటన్, ఫ్రాన్స్ కూడా యుద్ధానికి తిరిగి, ఎందుకంటే వాళ్ళ మెల్లమెల్లగా వాళ్ళ దేశానికి ఇది బ్రిటన్ నుంచి వచ్చి కూడా దండెత్తడం జరుగుతుంది. కాబట్టి అనేక విధాలుగా తమ కాలనీలో ఉన్న ప్రజల యొక్క సహాయం కూడా తీసుకుంటూ మన బ్రిటన్ ఇండియా యొక్క సహాయం తీసుకుంటూ ఇండియన్ సైనికులను పంపాలని, ఇది బ్రిటిష్కి అనుకూలంగా పంపాలని, ఇతర యొక్క ఫాసిస్ట్ శక్తులకు వ్యతిరేకంగా పంపాలని దానికి బతులాడుకోవడం కూడా జరిగింది. అంటే అంతర్జాతీయ యుద్ధం అంటే దానికి కావాల్సింది ముఖ్యంగా సైన్యం కావాలా. సైన్యం లేకుంటే ఓడిపోతాం. అసలు నిజానికి ఇప్పుడు కూడా సైన్యం అని అంటే పదార్థాలు కెబల్రీ అంటారు. సో అంటే అప్పుడున్న ప్రపంచ స్థాయి యుద్ధం కాబట్టి అప్పుడున్న పెద్ద దేశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ పెద్ద దేశాల్లో కింద తర్వాత లోను ఉన్న మన కాలనీస్, వలస దేశాలు కూడా ఈ యుద్ధానికి లోనైనవి. ఈ యుద్ధం యొక్క మన వినాశనకర మన మన ప్రభావానికి గురి అనేవి అని చెప్పచ్చు. నిజానికి ఆ యుద్ధ కాలంలో మన దేశము బ్రిటిష్ వాళ్ళను పూర్తిగా ఎదిరించి మాకు స్వాతంత్రం ఇస్తేనే మీకు సహాయం చేస్తాము, సహకరిస్తాము, మా దానిలో ఉన్న ప్రజలని కొంతమందిని మీ సైన్యంలో నుంచి పంపుతాము, తర్వాత మీరు
సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చేసే స్ట్రగుల్ పోరాటం ఇది ఫ్యాసిస్టు మన దేశాల యొక్క మన దురాక్రమ విధానాన్ని ఫ్యాసిస్ట్ విధానాన్ని ఎదుర్కొనడానికి నిజానికి మీకు సహాయం చేస్తాం, కానీ లేకపోతే చేయమని అంటే ఇదొక కోణం అనుకోవాలి. ఏ విధంగా వలస దేశాల్లోని ప్రజలు నిజంగా కొన్ని ఎక్కువ రక్షణలు, కొన్ని ఎక్కువ లాభాలు పొందినవి. ఎందుకంటే అది బ్రిటన్ కానీ ఫ్రాన్స్ కానీ వాళ్ళ యొక్క యుద్ధ అవసరాల కోసం వాళ్ళ కింద ఉన్న కలోనియల్ ప్రజలు కూడా అవసరం కాబట్టి నిజంగా అనేక కన్సెషన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. తర్వాత అందరి వాళ్ళ యొక్క కాలనీలో ఉన్న తమ కాలనీలో ఉన్న ప్రజలను తీసుకొచ్చి యుద్ధం చేయడం వల్ల నిజానికి మన ఫ్యాసిస్ట్ మన నాయకుడైన హిట్లర్ను ఎదిరించడం జరిగింది. ఇదే సందర్భంలో ఇంకొకటి చాలా చెప్పుకోదగిన విషయం ఏంటంటే సోవియట్ యూనియన్ నిజానికి అప్పుడు ఒక సోషలిస్ట్ వ్యవస్థగా ఏర్పడింది 1939 నుంచి. నిజానికి అది దొరికే 1917 నుంచే నిజంగా మన రష్యాలో విప్లవం వచ్చింది. విప్లవం తర్వాత అక్కడ మన అక్టోబర్ రివల్యూషన్ తర్వాత రష్యా 17లో దానికి 19లో సోవియట్ యూనియన్ అనేది ఒక సమైక్య దేశంగా ఏర్పాటైంది. అక్కడ సమైక్య దేశం ఏర్పడిన తర్వాత దానికి తమని యొక్క మన భిన్నంగా ఉన్నది, కానీ ఒక శత్రు పూరిత సంబంధాలు కాకుండా ఒకరికొకరికి కోఆర్డినేట్, మీది సోషలిజం, మాది మన క్యాపిటలిజం, మాది డెమోక్రసీ అనే విధంగా ఈ బ్రిటన్ తర్వాత యుఎస్ఏ, దాని తర్వాత ఫ్రాన్స్, తర్వాత ఇవి మన సోవియట్ యూనియన్ యొక్క దానికి దూరం ఉన్నవి. కానీ ఇప్పుడు ఏదైతే రెండవ ప్రపంచ యుద్ధంలో సాగుతున్నప్పుడు మాత్రము బ్రిటిష్కి మన ఫ్యాసిస్టు మన గుణాలు తర్వాత ప్రవర్తన కలిగిన ఏదైతే మన హిట్లర్ తర్వాత తన యొక్క ఫాలోవర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకు పూర్తిగా దురాక్రమణకు గురి కాకుండా నిజానికి మనం ఈ స్వాతంత్రాన్ని సాధించాలా అనేవి ఈ మన అలైడ్ పవర్స్ ఉన్నాయి. సో అయితే చివరికి ఏమైందంటే నానాజాతి సమితి ఫెయిల్ అయింది. దాని తర్వాత మన ఆర్మమెంట్ బాగా పెరిగింది. దాని తర్వాత జర్మనీ మరి ఇతరు ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్లో కోల్పోయిన అన్యాయం చేయబడ్డ రాజ్యాలు ఏవైతున్నాయో వాటి యొక్క మన కసి ద్వారా తమ యొక్క దాని తగిన అన్యాయాన్ని నష్టపరిహారాన్ని తీసుకోవాలని ముందుకు వస్తున్నాము. దానివల్ల ఈ సెకండ్ వరల్డ్ వార్ ఏర్పడింది అని చెప్పచ్చు. సో సెకండ్ వరల్డ్ వార్ ఏర్పడిన తర్వాత దానికి మన ఇది ముఖ్య విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ఈ అనుకున్నది సోవియట్ యూనియన్ సోషలిస్ట్ ద్వారా కొంచెం ఒక విధంగా న్యూట్రల్ ఉండండి. అయితే ఇప్పుడు ఏమిటంటే అంటే ఈ అప్పుడు సోవియట్ యూనియన్ ప్రకారంగా యూకే, యుఎస్ఏ జరిగింది. ఇవి మన నిజానికి మన నాగరికత గల ఫారిన్ పాలసీని అనుసరిస్తుందని, తర్వాత నాగరికతల వ్యవహారాలు, రాజకీయాలు అంతర్జాతీయంగా ప్రజాస్వామ్య విధానాలు అనుసరిస్తుంది. కాబట్టి మనం దీనికి సపోర్ట్ ఇవ్వాలని సోవియట్ యూనియన్ మన ఈ మిత్రరాజ్యాల వైపు తిరిగింది. అయితే తిరిగినప్పుడు ఇంకొక విషయం మనం అది గుర్తు తెచ్చుకోవాలి, చర్చించాలి. అదేంటంటే సోవియట్ యూనియన్ యుద్ధంలో పాల్గొనడానికి ఇంకొక ముఖ్య విషయం ఏంటంటే సోవియట్ యూనియన్ కూడా హిట్లర్ ఆక్యుపై చేసుకున్నాడు. చాలా మంది ఆక్యుపై చేసుకున్నాడు. కాబట్టి ఈ సోవియట్ యూనియన్ ఏదైతే ఉందో పూర్తిగా మిత్రరాజ్యాలకు దగ్గర కావడము, దాని తర్వాత దాన్ని ఒత్తిడి చేసి తమ ఐడియాలజీ ఫాలో అవుతున్న విషయాలు ఆ విధానాలు కూడా మన బ్రిటన్ తర్వాత ఇతర దేశాలు మన అర్థం చేసుకొని సపోర్ట్ ఇవ్వాలని అని దానికి ప్రెషర్ కూడా
జరుగుతుంది. ఉదాహరణకి మన ఆ, ఇండియాకి స్వతంత్రం ఇవ్వాలని నిజానికి ఇంగ్లాండ్ నుంచి నిజానికి ఇంగ్లాండ్ పైకి తర్వాత సోవియట్ యూనియన్ ఒత్తిడి చేయడం జరిగింది. సో ఈ విధంగా సోవియట్ యూనియన్ ఇచ్చారు. ఇది మన రెండవ ప్రపంచ యుద్ధంలో ఆ కాలంలో అంతర్జాతీయ సంబంధాల్లో చాలా ముఖ్య పాత్ర వహించింది అని చెప్పచ్చు. సో ఈ విధంగా మొన్న సెకండ్ వరల్డ్ వారికి నిజానికి మన పరిస్థితులు, అంతర్జాతీయ పరిస్థితులు, అంతర్జాతీయ సంఘటనలు, అంతర్జాతీయ మన అంశాలు ఈ విధంగా మన డెవలప్ అయినాయి అని చెప్పవచ్చు. సో ఆఖరికి ఏమైంది అంటే ఈ మన సోవియట్ యూనియన్ తర్వాత ఇతర మిత్ర దేశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మన జర్మనీ యొక్క సైన్యాన్ని పూర్తిగా అణిచివేసి మన అది ఓడించడం జరిగింది. అదేవిధంగా మన తను ఓడిపోతున్నానని ఓడిపోవడం వలన హిట్లరు మన తన భార్యతో కూడా విషయం తాగి ఆత్మహత్య చేసుకోవడం ఇది దానికి జరిగింది. సో ఇది రెండవ ప్రపంచ యుద్ధ కాలం. అయితే ఇక్కడ రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం వలన నిజానికి మన కాలనీలో ఉన్న దేశస్తులకి, కాలనీలో వల్ల ప్రభుత్వాలకి మాత్రం, సబార్డినేట్ ప్రభుత్వాలకు మాత్రం చాలా లాభం చేకూరింది అని చెప్తున్నారు. అంటే కాలనీలో ఉన్న ప్రజలైతే ఎంతో స్వతంత్రం పొందారు, తర్వాత స్వతంత్ర రాజ్యాలుగా ఏర్పరచుకున్నారు, తమకు రాజ్యాంగాలు రాసుకున్నారు ఇండియా లెక్క. సో ఆ విధంగా చేయడం వల్ల దానికి అయితే ఇంకొక విషయం మనం గమనించాలి. ఈ రెండవ ప్రపంచ యుద్ధంలో నిజానికి ఆధునిక కాలంలో ఎంత డెవలప్ కావాలా, మన దేశాన్ని రక్షించడానికి ఎటువంటి ఆయుధాలను సమకూర్చుకోవాలా, మనము మన దేశాన్ని ఇతర దేశాల యొక్క దురక్రమం నుంచి తప్పుకోవాలన్నా ఏం చేయాలా అనేది కూడా నిజానికి ఈ రెండవ ప్రపంచ యుద్ధ కాలంలో జరిగింది. సో రెండవ ప్రపంచ యుద్ధంలో నిజానికి మన పెద్ద విషయాలు రెండవ ప్రపంచ యుద్ధానికి సంబంధించినది ఏంటంటే మన ఈ జపాన్ తర్వాత దీన్ని మన ఇది ఏముంటుందని అణిచివేయడానికి నిజానికి యుఎస్ఏ మన యాక్చువల్ ఆ టైంకి నిజానికి మోడర్న్ ఆయుధాలు దానికి ఒక కొత్త రూపము కలుసుకుంటుంది. అవే అణ్వాయుధాలు. సో అణ్వాయుధాలు ఉండడం వలన జపాను మన అమెరికాలోని పర్ల్ హార్బర్ అనే ప్రాంతాన్ని మీద బాంబులు జరిగింది. అదేవిధంగా దానికి రిటాలియేషన్ చేస్తూ అమెరికా జపాన్లోని నగసాకి, హిరోషిమా అనే ప్రాంతాన్ని బాంబు పడింది. అణ్వాయుధం స్టార్ట్ అయింది. అణ్వాయుధాల ఉత్పత్తి జరగడం వల్ల అణ్వాయుధాల ఉత్పత్తి యుద్ధం కూడా జరిగింది. దాంతో ఏమైంది అంటే యుద్ధం ఆఖరికి ఈ జపాన్లోని నాగసాకి, హిరోషిమా ప్రజలు చాలా మన మానవ సైనిక నష్టానికి గురి కావడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఈ మన వెస్టర్న్ కంట్రీస్ ఏవైతే మిత్ర దేశాలు అయితే ఉన్నాయో అవి కూడా యుద్ధాన్ని ఆపాలా అని ప్రయత్నం చేయడం జరిగింది. మన ఆపాలని అనుకోవడం జరిగింది. దానికి ప్రయత్నించడం కూడా జరిగింది. సో ఆ విధంగా దేశాలు మన ఏది అణ్వాయుధాలు ఉపయోగిస్తే, అణ్వాయుధాలు ఉంటే ఎటువంటి నష్టం జరుగుతుంది అని సమీక్షించి దానికి మనము మన అణ్వాయుధాల యొక్క యూజ్ చేయడం యొక్క ఫలితం దానికి ఇంతకాలం మనం పెద్ద యుద్ధాలు, ప్రపంచ యుద్ధాలు లేకుండా. ఎందుకు అంటే అణ్వాయుధాలు ఉండవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మానవుల యుద్ధమే కాకుండా ఆయుధాల ద్వారా యుద్ధం జరుగుతుంది. తర్వాత ఆయుధాలు, అణ్వాయుధాలు చేస్తే ఏంటంటే ఒక దేశము ఇతర దేశాలపై దండెత్తినప్పుడు అణ్వాయుధాలు ఉపయోగిస్తుందంటే అక్కడ భస్మం పరిస్థితి, మన పదార్థాలు కూడా మసి అయిపోతుంది. అక్కడ జీవించడానికి అవకాశం ఉంటుంది.
అదేవిధంగా మనుషులు కూడా దానికి అన్ని మారిపోతాయి. సో అప్పుడు బ్రిటన్లో బ్రిటిష్ ప్రభుత్వము లేబర్ పార్టీ ఉన్నది. అదే బ్రిటన్ లేబర్ పార్టీ ఉండడం వల్ల సోవియట్ యూనియన్లో ఉన్న అది నిజంగా అక్కడ కూడా వర్కర్స్ పార్టీ ఉన్నది ఉండడం వల్ల ఒక రకమైన స్వరూపభావ సంబంధం, ఒక కొత్త అండర్స్టాండింగ్ రావడం వల్ల నిజానికి అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఒక మన అణ్వాయుధాలకు వ్యతిరేకంగా అణ్వాయుధాల అభివృద్ధి కాకుండా, ఆర్మమెంట్ కాకుండా నిజానికి ఒక కొత్త పరిస్థితి ఏర్పాటు కావాలా అనేది తర్వాత ఒక మన అంతర్జాతీయ స్థాయిలో అందరూ మన భావించడం జరిగింది. అది అంతేకాకుండా ఇదివరకు ఉన్న అంతర్జాతీయ వ్యవస్థ ఏదైతే శాంతిని స్థాపించడానికి మన ప్రపంచ లెవెల్లో మన మంచి పరిస్థితులు ఏర్పాటు చేయడానికి మన స్థాపించబడిన నానాజాతి సమితి ఉన్నదో ఆ నానాజాతి సమితిలో ఉన్న లోపాలేంటివి, నానాజాతి సమితి వీక్నెస్ని ఏ విధంగా పోగొట్టాలా అని భావించి అనేక అంతర్జాతీయ నాయకులు ఎవరైతే ఉన్నారో లేబర్ పార్టీ లీడర్ అట్లీ, తర్వాత అమెరికాలో ఉన్న మన రూజ్వెల్ట్, దాని తర్వాత ఇతర దేశాల యొక్క రాజులు, మన నాయకులు అందరు కలిసి ప్రయత్నం చేసి నిజానికి ఒక అంతర్జాతీయ సంస్థ, ఒక కొత్త రకమైన సంస్థ మన ప్రపంచంలో యుద్ధం రాకుండా చేయడమే కాకుండా యుద్ధాన్ని ఆపడానికే కాకుండా తర్వాత మన మన చాలా డేంజరస్, చాలా రిస్క్తో కూడిన అణ్వాయుధాల యొక్క మన ఉత్పత్తిని ఆపడమే కాకుండా ప్రపంచంలో ప్రజలందరూ డెవలప్ అయ్యేటట్టు అన్ని ప్రాంతాల్లో ఉన్న అందరి దేశాల యొక్క సంక్షేమం మనము ఒక అంతర్జాతీయ వ్యవస్థ చూడాల్సి ఉంటుంది అని భావించి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ స్థాయిలో కూడా మన యూకే, అమెరికా తర్వాత ఇతర జాతీయులు కూడా వాళ్ళ కింద కాలనీలు కలిగి ఉన్నారు 1940లో. సో అమెరికన్ల కింద ఉన్న కాలనీస్, బ్రిటన్లో ఉన్న కాలనీస్, ఫ్రాన్స్లో ఉన్న కాలనీస్, మన డచ్లో కింద ఉన్న కాలనీస్, వీటన్నిటిలో కింద ఉన్న దేశాలలో కాలనీల యొక్క ప్రజల యొక్క సంక్షేమం కూడా చూడాలి బాధ్యత అని భావించి నిజానికి ఈ కొత్త అంతర్జాతీయ వ్యవస్థను స్థాపించాలని వాళ్ళు పూనుకోవడం జరిగింది. అయితే ఆ పూనుకోవడము తర్వాత అనేక ప్రయత్నాలు, అనేక సంఘటనలు, అనేక సార్లు నెగోషియేట్ చేసిన తర్వాత దానికి ఈ అంతర్జాతీయ ఐక్యరాజ్య సమితి అప్పుడే నిజానికి ఆ ప్రాంతంలోనే హ్యూమన్ రైట్స్ డిక్లరేషన్ అని కూడా ఒక డిక్లరేషన్ జరిగింది. ఆ హ్యూమన్ యొక్క డిక్లరేషన్లో ఉన్న లక్ష్యాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ అంతర్జాతీయ మన వ్యవస్థ ఏదైతే ఉన్నదో వాళ్ళు అంతర్జాతీయ వ్యవస్థ ఏదైతే ఉన్నాయో వాళ్ళు నిజానికి ఈ మన హ్యూమన్ రైట్స్ని రక్షించాలా, హ్యూమన్ రైట్స్ కాపాడాలి, యుద్ధాలు చేసినప్పుడు ఉన్నా కూడా ఆ యుద్ధాలు కూడా ఏ విధంగా చేయాలి, తర్వాత యుద్ధాలను ఆపడానికి ఎట్లా ప్రయత్నం చేయాలి, యుద్ధాలు జరిగినప్పుడు కూడా ఏ విధంగా కొన్ని కండిషన్స్ ఉండాలి, మన యుద్ధాలలో మనుషులను పూర్తిగా హింసించడము, తర్వాత చాలా వికృత చేష్టలు చేయకుండా యుద్ధాలు జరిగినా కూడా మన ఆపడానికి ప్రయత్నం కాకుండా జరిగినప్పుడు ఏ విధంగా యుద్ధాలు, ఒక ధర్మయుద్ధం, ఒక రకమైన మన ధర్మయుద్ధం, నాగరికమైన విధానాలు పాటించాలా అనేది కూడా ఇప్పుడు ఆ టైంలో జరిగినది. అంతేకాకుండా ఈ టైంలోని ఆ అంతర్జాతీయ వ్యవస్థ మన ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్ ఏదైతుందో అందులో ముఖ్యంగా మంచి ఒక కొత్త రకమైన అంతర్జాతీయ వ్యవస్థ ఏర్పడింది. అందులో ముఖ్యంగా ఒక దేశముకు వ్యతిరేకంగా ఇంకొక దేశం ఉన్నప్పుడు మన ఆ దేశము
మన అంతర్జాతీయ పరిస్థితులు తమకు వ్యతిరేకంగా అయితే ఇది తమకు ఇష్టం వచ్చినట్టు లేకుంటే దానికి మన దానికంటే ముందు అసలు ఏ విధంగా కొత్త మన ఆర్గనైజేషన్ ఏందో ఆ ఆర్గనైజేషన్లో జనరల్ అసెంబ్లీ అనేది ఏర్పాటు చేయడం ఈ వ్యవస్థలో సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్, తర్వాత జనరల్ అసెంబ్లీ, తర్వాత ఇంకా అనేక మన మన యునెస్కో అనేవి రకరకాల సంస్థలు ఏర్పడినాయి. దానికన్నా ముఖ్యమైనది ఏంటంటే జనరల్ అసెంబ్లీ. జనరల్ అసెంబ్లీ అంటే మన దేశంలో ఉన్న పార్లమెంటు అటువంటి. ఆ పార్లమెంట్లో ఆ జనరల్ అసెంబ్లీలో మన అనేక సభ్యరాజ్యాలు ఉన్నాయి. ఆ సభ్యరాజ్యాలకి నిజానికి జనరల్ అసెంబ్లీలో పాల్గొని తమ యొక్క అభిప్రాయాలు ఏర్పరిచి తమ యొక్క అభిప్రాయాలు వెలుగుచ్చి తర్వాత ఈ ప్రపంచం యొక్క పరిస్థితులు ఏ విధంగా ఉండాలి, ప్రపంచం యొక్క మన శాంతిని నెలకొల్పడానికి ఎటువంటి విధానాలు అనుసరించాలి, ఒక దేశం యొక్క దురక్రమైన విధానాలకి చెడు విధానాలకి మన పాల్పడుతుంటే ఆ దేశాన్ని ఏ విధంగా మన కంట్రోల్లో పెట్టాలి, అటువంటి దేశాల మీద మన ఈ మన అంతర్జాతీయ ఐక్యరాజ్య సమితి ఏ విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలా అనేవన్నీ కూడా చర్చించి ఆ జనరల్ అసెంబ్లీలో చేస్తారు. అయితే ఇందులో ఒకటి ఏంటంటే ఈ జనరల్ అసెంబ్లీ ఉన్న సామాన్య సభ్య దేశాలే కాకుండా సభ్య దేశాలకు ఉన్న హక్కులకు ఎక్కువగా మిన్నగా కొన్ని సామ్రాజ్యవాద దేశాలు, కొన్ని పెద్ద దేశాలు తమ యొక్క రక్షణ మన వ్యతిరేకంగా ఇతర దేశాలు ఉండకూడదని, మేమే పెద్దగా ఉండాలని వాళ్ళకు ఈ నానాజాతి ప్రకారమే సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ అనేది ఏర్పరచుకొని ఆ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్లో ఒక చిన్న కూటమి, ఇది ఒక చిన్న కూటమి. ఆ కూటమి పేరే సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ అంటారు. ఆ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్లో ఇవేవి ఇంపార్టెంట్ కంట్రీస్ ఉన్నాయంటే బ్రిటన్, మన సోవియట్ యూనియన్, చైనా, తర్వాత మన ఐదు సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్: బ్రిటను, సోవియట్ యూనియన్, చైనా, ఫ్రాన్స్, యుఎస్ఏ. ఈ దేశాలు నిజానికి మన మెంబర్షిప్ కలిగి దీన్ని సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్. ఈ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్లో అన్ని దేశాలు ఉండవు. ఆ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ ఒక ఎగ్జిక్యూటివ్ అంటే ఒక సుపీరియర్ బాడీ. ఆ సుపీరియర్ బాడీ ఏం చేస్తుందంటే ఈ దేశాలన్నింటి మన ఇది వాళ్ళ మధ్య చాలా పొరపచ్చలు రాకుండా, వాళ్ళే కొట్లాడకుండా అందరు కలిసి ఈ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ ఉన్నారు. అందరు కలిసి ఒక దురాక్రమదారుడు కానీ ఎవరైనా కనుక దుష్ప్రవర్తన ఇది ప్రపంచ శాంతికి, ప్రపంచ అభివృద్ధికి, ప్రపంచ వ్యవస్థకి వ్యతిరేకంగా వెళ్తే వాళ్ళపై ఏ విధంగా అంకెలు తీసుకోవాలని అది ఈ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ యొక్క మన పద్ధతి ఎట్లా ఉందంటే అందులో 6 రాజ్యాలు ఒక దేశ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ యొక్క నిర్ణయం తీసుకుంటే ఆ నిర్ణయానికి వీటో చేయడానికి ఈ 6 రాజ్యాలు ఏ ఒక్క రాజ్యానికైనా అవకాశం ఉంది. సో ఈ విధంగా ఒక అంతర్జాతీయ వ్యవస్థ ఐక్యరాజ్య సమితి దానికి 1945లో ఏర్పడింది. ఆ 1945 నుంచి ఇప్పటి వరకు నిజానికి ప్రపంచ దేశాల్లో అది పూర్తిగా మన ఇది డిస్ట్రాయ్ కాలేదు. ఇప్పటి వరకు కూడా దానికి మంచి అధికారాలు ఉన్నాయి. ఆ విధంగా దానికి ప్రపంచ శాంతి, ప్రపంచ సుస్థిరతకి, రాజకీయ సుస్థిరతకి ఇప్పటి వరకు కూడా అది పనిచేస్తుంది. అయితే కొన్ని దేశాలు కొన్ని సందర్భాలలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యుఎస్ఎస్ఆర్ మరియు ఐక్యరాజ్య సమితి దాన్ని ఆపవలసింది, తర్వాత ప్రముఖమైన పాత్ర వహించవచ్చు. సో ఇంతటితో ఈ సెషన్ ముగిస్తాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.
নমস্কাৰ, গুড আফটাৰনুন। আজি আমি BPYC 132 ইমান দিনলৈকে BPYC 131 আছিলে। চ' আজি 132 মানে ইথিক্স হয়। সেইটো ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰটো ইউনিট 1ৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যন টু ইথিক্স এইটো লৈ আলোচনা কৰিম। চ' ইথিক্স মিনছ হোৱাট? ইথিক্স মানে হ'ল মেইনলি নীতিবিদ্যা, য'তে মানে নীতিৰ বিষয়ে, মানুহৰ চৰিত্ৰ বা আচৰণ এইবোৰ বিষয়ে য'ত আলোচনা কৰা হয়। মানুহৰ এতিয়া বুদ্ধি তাৰপিছত বৃত্তিসম্পন্ন বিচাৰশীল প্ৰাণী হয়, যিবিলাকৰ জৰিয়তে নিজৰ আচৰণ বা নৈতিক বিচাৰ থকা মানুহৰ বেলেগ বেলেগ দৃষ্টিভংগী হ'ব পাৰে, মানুহৰ আচৰণ বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে। কিন্তু এই কিছুমান মানুহে এই নৈতিক জীৱন যাপনবোৰ মেইনলি মানুহৰে পৰিচয়, জীৱনৰ লগতে ৰিলেটেড হয়। চ' নৈতিক জীৱন যাপনৰ যি প্ৰেৰণা এইবোৰ, তাৰপিছত নৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে যে নৈতিক এটা দায়িত্ব, ভাল বস্তু যেনেকা ইথিকা যেনেকা ইথছ বা মৰ্ছ এইবোৰৰ পৰা শব্দটোৰ পৰা আহে। শব্দটো মেইনলি নৈতিক যি বিচাৰ সম্পন্নৰ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে, নিজৰ লগতে আনৰ কামৰো ভাল হ'ব পাৰে বা ভাল বেয়া উচিত অনুচিত বিচাৰ কৰিব পৰা যায় এইবোৰ। তাৰপিছত তাৰ মাজত পুৰুষাৰ্থৰ প্ৰকৃত অৰ্থ, যিবোৰ নীতিবিদ্যাৰ লগত এইখিনিও ৰিলেটেড হৈ আছে, যি একচুৱেলি যাক মানুহ বুলি কোৱা হয়, যাৰ আচৰণ ভাল বেয়া, শুদ্ধ অশুদ্ধ, ন্যায় অন্যায় আদি এইবোৰ বিচাৰ কৰিব পাৰোঁ আমি। চ' BPYCৰ 132ত মেইনলি ইথিক্সৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হ'ল। চ' ইয়াৰে ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰটো হ'ল ইন্ট্ৰডাকশ্যন টু ইথিক্স, মানে নীতিবিদ্যাৰ লগত যিটো আদৰ্শৰ যি ৰিলেটেড, মেইনলি আদৰ্শটো আমি ক'ব পাৰোঁ ইয়াতে। চ' ইয়াতে আদৰ্শ দ্বাৰা যি পৰিচালিত হয় মানুহে নিজৰ বা আনৰ আচাৰ ব্যৱহাৰেই হওক, কৰ্ম, তাৰপিছত স্বভাৱ চৰিত্ৰ আদিৰ এইবোৰৰ জৰিয়তে যি বিচাৰ কৰিব পৰা হয়, সেয়েহে হ'ল কি নীতিবোধ শক্তি মানুহৰ এটা স্বভাৱগত বৈশিষ্ট্য যিবোৰ। চ' বিভিন্ন নীতিশাস্ত্ৰবিদে দিয়া নীতিবিদ্যাৰ ডেফিনেশ্যন দিছিলে তেতিয়া। চ' প্ৰখ্যাত নীতিশাস্ত্ৰবিদ মুৰহেড আছিলে। তেওঁৰ মতে নীতিবিদ্যা আছিলে কি মানুহৰ আচৰণৰ লগত এটা জড়িত যি সৰ্বোত্তম আচৰণৰ এটা বিজ্ঞান। চ' কিছুমান আচৰণ বা স্বভাৱৰ ভাল বেয়া, সৎ অসৎ আদি এইবোৰ নৈতিক যি গুণবোৰৰ মূল্যায়ন সদায় এটা হয় আদৰ্শ সাপেক্ষ। চ' নীতিবিদ্যাৰ যিবোৰ আমি জেনেৰেলি নীতি বুলি কওঁতে যি এজন মানুহৰ যি আচাৰ আচৰণ যিবোৰ, তেওঁহে মেইনলি ভাল যি বস্তু এইটোৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল। চ' কিছুমান আচৰণ বা স্বভাৱৰ ভাল বেয়া বা সৎ অসৎ আদি নৈতিক গুণবোৰৰহে মূল্যায়ন সদায় কি হয় আদৰ্শ সাপেক্ষ হয়। চ' এইটো চেপ্টাৰতে মেইনলি ইউনিট 1ত ইন্ট্ৰডাকশ্যন অফ ইথিক্সত ষ্ট্ৰাকচাৰত মেইনলি কি আছে, অবজেক্টিভছবিলাক আছে, তাৰপিছত ইন্ট্ৰডাকশ্যন, তাৰপিছত স্ক'প অফ ইথিক্স, দেন হিষ্ট্ৰী অফ ইথিক্স, তাৰপিছত দ্য মেথড অফ ইথিক্স, তাৰপিছত ডিফাৰেণ্ট এপ্ৰ'চেছ অফ ষ্টাডি অফ নীতিবিদ্যাৰ কি এপ্ৰ'চ আছে এইখিনি আমি ষ্টাডি কৰিব পাৰিম। তাৰপিছত ডিভিজন অফ ইথিক্সৰ মাজত কি ভাগ আছে এইকেইটা। তাৰপিছত ইথিক্স এণ্ড আদাৰ চায়েন্সেছ, ইথিক্সৰ লগত আদাৰ চায়েন্সৰ লগত কি ৰিলেটেড বা সম্পৰ্ক। তাৰপিছত ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ ইথিক্স ইথিক্স ষ্টাডি কৰাৰ ইম্পৰ্টেঞ্চটো কি, তাৰপিছত আমি কিয় ইমান ভাল হ'ব লাগে এইবোৰ বস্তু, তাৰপিছত কনক্লুজন, এইখিনি এইটো চেপ্টাৰতে মেইনলি আলোচনা কৰা হৈছে। চ' ইথিক্সৰ যি নীতি বা নিয়ম, আমি এনেই সকলোৱে এইটো বস্তু জানিব পাৰোঁ যে ইথিক্সৰ মাজত যি নিয়ম বা কি নীতি বুলি কওঁতে আমি কি বস্তু তাৰ মাজত সোমাব পাৰে, যেন আদৰ্শ এজন ব্যক্তি হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে তেওঁ এই নীতিখিনি কমপ্লিটলি ফ'ল' কৰিব। চ' এই বস্তুবোৰ কি হয়, এই ষ্ট্ৰাকচাৰৰ মাজত তাৰ এইখিনি আছিলে। তাৰপিছত আমি এতিয়া নৈতিকতাৰ পৰিসৰ, তাৰপিছত নৈতিকতাৰ ইতিহাস, নৈতিকতাৰ পদ্ধতিসমূহ, তাৰপিছত নৈতিকতাৰ অধ্যয়নৰ বিভিন্ন পদ্ধতি, নৈতিকতাৰ বিভাজন, তাৰপিছত অন্যান্য বিজ্ঞানৰ লগত নৈতিকতাৰ কি ৰিলেশ্যন, তাৰপিছত নৈতিকতাৰ লগত ধৰ্মৰ কি ৰিলেশ্যন। জেনেৰেলি আমি
সকলোৱে যেতিয়া কোনো এজন ব্যক্তি অলপ ধাৰ্মিক হৈ যায় তেতিয়াহে মেক্সিমাম কি কৰে তেওঁ নীতিবোৰ ফ'ল' কৰে চ' ডেট মিনছ হোৱাট নৈতিকতাৰ যি যি ব্যক্তি নিজৰ ধৰ্মটো তেওঁ মেক্সিমাম ফ'ল' কৰে এই মানুহজনে কি কৰে মেক্সিমাম তেওঁ নীতিবিদ্যাত অলপ নৈতিকতাটো ভালকৈ দেখুৱায় কিহৰ কাৰণে বিকজ যোনে অলপ ধাৰ্মিক হয় তেওঁ মেক্সিমাম কি কৰে ধৰ্মৰ বস্তুখিনি ফ'ল' কৰে প্লাছ নিজৰ নীতিখিনিও শুদ্ধ সত্যকতা তাৰপিছত নিজকে ভাল অভ্যাস এইবোৰৰ বস্তুৰ লগত তেওঁ ৰিলেটেড থাকিব তাৰপিছত বেলেগক দুখ নিদিয়া বা ভাল ব্যৱহাৰ আচৰণ এইবোৰৰ প্ৰতিও তেওঁৰ অলপ ইণ্টাৰেষ্ট বেছি থাকিব চ' সেইটো কাৰণে কি হয় নৈতিকতাৰ লগত ধৰ্মৰ বহুত এটা ক্ল'জ ৰিলেশ্যন হৈ যায় চ' মেক্সিমাম আমি এই নৈতিকতাৰ মাজত যেতিয়া আমি নীতিবিজ্ঞানত মেইনলি কি হয় নীতিবিদ্যাত মেক্সিমাম আমি সুসংগত সুনিশ্চিত আৰু যথাৰ্থ আৰু যুক্তিনিষ্ঠ এইবোৰে জ্ঞান দিয়ে তেনেহ'লে ইয়াতে আমি এই তাৰ অবজেক্টিভছবোৰত কি আছে মেইনলি এই পাঠটোত মেইনলি উদ্দেশ্য হ'ল কি নৈতিকতা বা নৈতিক দৰ্শনৰ সৈতে পৰিচয় কৰাই দিয়া তাৰপিছত নৈতিকতা যে এক বিস্তৃত বিষয় ইয়াৰ বিভিন্ন দিশৰ আৰু বিশ্লেষণৰ জৰিয়তে আমি শিকিব পাৰোঁ কি নৈতিকতাৰ প্ৰকৃতি আৰু বিভিন্ন দিশ তাৰপিছত পাশ্চাত্য দৰ্শনত যি ৱেষ্টাৰ্ণ ফিলচফিত নৈতিকতা কেনেদৰে এটা প্ৰণালীবদ্ধ দাৰ্শনিক অনুশাসন হিচাপে বিকশিত হৈছিলে তাৰপিছত ইয়াৰ পদ্ধতি আৰু বিভিন্ন পদ্ধতি আৰু নৈতিকতাৰ বিভাজন কেনেদৰে নৈতিকতা অন্যান্য বিজ্ঞানৰ সৈতে সম্পৰ্কিত আৰু নৈতিকতা আৰু ধৰ্মৰ মাজত কি সম্পৰ্ক তাৰপিছত আজিৰ যি পৰিপ্ৰেক্ষিত নৈতিকতা অধ্যয়নৰ গুৰুত্ব আৰু নৈতিকতা হোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তাটো কি আছে এইখিনি হ'ল আমাৰ মেইনলি অবজেক্টিভছৰ মাজত কিন্তু অবজেক্টিভছখিনিত কৰিব লগতেও আমি কি কৰিব পাৰোঁ কিছুমান এক্সট্ৰা যিবোৰ যেনেকা মানুহৰ বাহ্যিক আচৰণৰ মাজেদি কি হয় চৰিত্ৰই প্ৰকাশ পায় চ' চৰিত্ৰৰ যি বাহ্য প্ৰকাশে আচৰণ সদায় সৎ চৰিত্ৰৰ ব্যক্তিৰ আচৰণ কি হ'ব সৎ হ'ব আৰু অসৎ চৰিত্ৰৰ ব্যক্তিৰ আচৰণ কি হ'ব অসৎ হ'ব সেই আচৰণ চৰিত্ৰৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল আৰু এই নীতিবিদ্যাৰ মাজতে কি আছে এই সৎ আৰু অসৎ এই বস্তুটো ইনক্লুড হৈ আছে যেহেতু নীতি যদি তেওঁৰ নৈতিকতা যদি এজন ব্যক্তিৰ ভাল হয় তেতিয়াহে তেওঁ কি হ'ব আচৰণটো তেওঁৰ ভাল হ'ব আৰু তেওঁৰ যদি নৈতিকতাটো বেয়া হয় তেনেহ'লে কি হ'ব তেওঁৰ আচৰণটোহে বেয়া হ'ব চ' এইবোৰ বস্তুত তাতে বিভিন্ন ধৰণৰ পদ্ধতি আৰু বিভাজন কেনেকা আমাৰ মেইনলি এই মানুহৰ কি হয় হিউমেন কাৰেক্টাৰ হয় এইটো হিউমেন কাৰেক্টাৰ এজ এক্সপ্ৰেছড ইন ৰাইট অৰ ৰং কণ্ডাক্ট মানে ভুল নে শুদ্ধ এইটো কণ্ডাক্টৰ মেক্সিমামত ৱেট যাব চ' মানুহৰ নীতিবিদ্যা শব্দটো ইংৰাজী প্ৰতিশব্দ হৈছে ইথিক্স এতিয়া ইথিক্স শব্দটো অসমীয়াত কি হ'ব নীতিবিদ্যা হ'ব বাট ইথিক্স ইংৰাজী শব্দটো এটা গ্ৰীক শব্দ ইথিকাৰ পৰা আহিছিলে আৰু ইথিকা শব্দটোৰ অৰ্থ আকৌ ইথজৰ পৰা আহিছিলে এণ্ড ইথজ শব্দটো লোৱা হৈছিলে মানে ইথজ শব্দটোৰ অৰ্থ হ'ল কি চৰিত্ৰ হেবিট বা আচাৰ ব্যৱহাৰ ৰীতি নীতি অভ্যাস এইবোৰ চ' অট'মেটিকেলি ইথিক্স শব্দটো কি হ'ল অভ্যাস বা আচাৰ ব্যৱহাৰৰ পৰাই ইথিক্স শব্দটো আহিছে চ' ডেট মিনছ হোৱাট ইথিক্সত আমি তাক ডাইৰেক্টলিও তাক অভ্যাস বুলিও ক'ব পাৰোঁ আৰু নীতিবিদ্যা বুলিও ক'ব পাৰোঁ এতিয়া নীতিবিদ্যাৰ যি বিভিন্ন ধৰণৰ যি ফিলচফাৰ আছিলে তেওঁলোকে ছেপাৰেট বহুতকেইটা নীতিবিদ্যালৈ ডেফিনেশ্যন দিছিলে যেনেকা উইলিয়াম লিল আছিলে তেওঁৰ মতে কি আছিলে নীতিবিদ্যা হ'ল কি সমাজত বসবাস কৰা মানুহৰ আচৰণৰ সম্পৰ্কীয় এটা আদৰ্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান ডেট মিনছ হোৱাট এতিয়া আমি আদৰ্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান বুলি আৰু আদৰ্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান বুলি কাক বুলি ক'ব পাৰোঁ সেইটো আমি ক'ব পাৰোঁ এতিয়া আদৰ্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান মানে বিজ্ঞানত মেইনলি হ'ল ইন ফিলচফিত আমি যদি যাওঁ তেনেহ'লে তাতে আমি আদৰ্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান বুলি আৰু বিষয়নিষ্ঠ বিজ্ঞান বুলি দুটা পাওঁ ডেট মিনছ বিষয়নিষ্ঠ বিজ্ঞান বুলি আমি যিটো বিজ্ঞান চায়েন্স যিটো লৈ একটা ছেপাৰেট বিষয় লৈ আলোচনা কৰে ছাপ'জ ফিজিক্স
কেমিষ্ট্ৰি হওক, বায়'লজি হওক বা পলিটিকেল চায়েন্স, ইকনমিক্স, এইবোৰ যেনেকা ইকনমিক্স কি কৰে, এইটো এটা ইকনমিক্সৰ অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থা লৈ আলোচনা কৰে। ডেট মিনছ পলিটিকেল চায়েন্স কি লৈ, পলিটিক্স লৈ আলোচনা কৰে। তাৰপিছত বায়'লজি, দেন বটানী, উদ্ভিদ বিজ্ঞান বা প্ৰাণী বিজ্ঞান লৈ আলোচনা কৰে। চ' দিজ আৰ হোৱাট বিষয়নিষ্ঠ বিজ্ঞান, মানে এইবিলাকক আমি বিষয়নিষ্ঠ বিজ্ঞান বুলি ক'ব পাৰোঁ। এটা পাৰ্টিকুলাৰ বিষয় লৈ আলোচনা কৰে, এইবোৰ চায়েন্স হয়। আৰু নীতি বিজ্ঞানো কি হয়, আমি নীতি ইথিক্সতো নীতি বিজ্ঞান বুলি ক'ব পাৰোঁ, বিকজ এইটো এটা কি হয় আদৰ্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান, যি চায়েন্সে কি কৰে আদৰ্শ লৈ আলোচনা কৰে, যে সৎ চৰিত্ৰ, হেবিট, অভ্যাস, এইবোৰ লৈ কাৰেক্টাৰ, এইবোৰ লৈ যি বিজ্ঞানে আলোচনা কৰে তাক আমি আদৰ্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান বুলি ক'ব পাৰোঁ। চ' ইয়াতে বিষয়নিষ্ঠ বিজ্ঞান হ'ল কি, যিবোৰ বস্তু লৈ বিষয় লৈ আলোচনা কৰে, এইবোৰ বস্তু হ'ল বিষয়নিষ্ঠ বিজ্ঞান। আৰু যিবোৰ বস্তু আদৰ্শ লৈ আলোচনা কৰে তাক আমি আদৰ্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান বুলি ক'ব পাৰোঁ। ডেট মিনছ হোৱাট ইথিক্স। চ' ইথিক্স ইজ দ্য চায়েন্স অফ, এইটোক আমি কি বুলি ক'ম, আদৰ্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান বুলি ক'ম। তাতে হ'ল আদৰ্শনিষ্ঠ বিজ্ঞানত মেক্সিমাম নীতি, আচৰণ, সৎ, তাৰপিছত চৰিত্ৰ, অভ্যাস, ৰীতি নীতি, আচাৰ ব্যৱহাৰ, এইবোৰ লৈহে আলোচনা কৰে। আচাৰো কি হ'ব লাগিব, আদৰ্শ যেতিয়া ভাল হ'ব, এইবোৰ লৈ আলোচনা কৰে। পৰম হিত বা পৰম শ্ৰেয়, মানে হাইয়েষ্ট গুড বুলি ক'ব পাৰোঁ আমি তাক। পৰম শ্ৰেয়, ডেট মিনছ হোৱাট হাইয়েষ্ট গুড বুলি ক'ব পাৰোঁ, মানে এইটোতকে ভাল আৰু একো নাই। ডেট ইজ দ্য মিনছ হোৱাট হাইয়েষ্ট গুড। চ' ভূতপত্তিগতভাৱে নৈতিকতা শব্দটো হ'ল গ্ৰীক শব্দ লুকাচাৰৰ সৈতে খাপ খায়, যাৰ অৰ্থ হৈছে কি চৰিত্ৰ, অভ্যাস, অলৰেডি আমি আলোচনা কৰিলোঁ, ৰীতি নীতি, আচৰণৰ উপায় হয়। চ' নৈতিকতাত কি হয়, নৈতিক দৰ্শন বুলিও কোৱা হয়, ফিলচফি অফ ইথিক্সো বুলি ক'ব পাৰোঁ আমি তাক। আৰু নৈতিক শব্দটো হ'ল মোৰেছ, লেটিন মোৰেছ শব্দৰ পৰা আহিছিলে, যি ৰীতি নীতি, চৰিত্ৰ, আচৰণ আদি সূচায়, এইবোৰ বুজায়। চ' এনেদৰে নৈতিকতাত মানুহৰ যি কাৰ্যৰ প্ৰণালীবদ্ধ অধ্যয়ন হিচাপে তেওঁলোকৰ নিৰ্জতা বা অন্যায়ৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা সংজ্ঞায়িত কৰিব পাৰোঁ। চ' চূড়ান্ত সুখ প্ৰাপ্ত কৰাৰ উপায় হিচাপে এইটো হৈছে কি মানুহৰ আচৰণৰ সেই অংশত কি ভাল বা বেয়া তাৰ প্ৰতিফলিত অধ্যয়ন, যাৰ বাবে মানুহৰ কিছু ব্যক্তিগত দায়িত্ব আছে। যেনেকা বুৎপত্তিগতভাৱে কি হয়, নৈতিকতা শব্দটো এটা লুকাচাৰৰ সৈতে খাপ খায়, যাৰ অৰ্থ হৈছে চৰিত্ৰ বা অভ্যাস, এইটোৰ লগত। চ' কিছুমান বস্তু হয় যি ভাল বা বেয়াৰ লগত ৰিলেটেড বা প্ৰতিফলন অধ্যয়ন হয়, যাৰ বাবে মানুহৰ কিছু ব্যক্তিগত দায়িত্ব আছে। চ' নীতিবিদ্যাত হৈছে এটা বিজ্ঞান, যিমান ই যুক্তিসংগত, ক্ৰমত সংগঠিত, যুক্তিযুক্ত সত্যৰ এক সংহতি বা শৰীৰ, আৰু ইয়াৰ নিৰ্দিষ্ট সামগ্ৰী আৰু আনুষ্ঠানিক বস্তু থাকে। চ' এইটো এটা যুক্তিসংগত বিজ্ঞান হয়, যিমান দূৰলৈকে ইয়াৰ নীতিবোৰ মানুহৰ কাৰণৰ ধাৰা মুক্ত ইচ্ছাৰ সৈতে সম্পৰ্কিত বস্তুবোৰৰ পৰা নিৰ্ভৰ কৰা হয়, আৰু ইয়াৰ উপৰিও ইয়াৰ অসৎ কাৰ্যই সেই কলাৰ সমাপ্তি ঘটায়, যাৰ দ্বাৰা মানুহে সঠিক কাৰণত কোনোবা আৰামেৰে জীয়াই থাকিব পাৰে। চ' ই মানুহৰ জীৱন নিয়ন্ত্ৰণ আৰু নিৰ্দেশনা দিয়াৰ দৰে ই এক নিয়মীয়া নিয়ন্ত্ৰণকাৰী বিজ্ঞান, আৰু এজনৰ অস্তিত্বৰ বাবে সঠিক অভিমুখিতা প্ৰদান কৰে। চ' নৈতিকতাও তাত্ত্বিক বা ব্যৱহাৰিক, দুটাই তাত্ত্বিক হ'ব পাৰে আৰু ব্যৱহাৰিকো হ'ব পাৰে। কিছুমান জাষ্ট ফ'ল' কৰিবৰ কাৰণে, জাষ্ট শুনিবৰ কাৰণে হয়, আৰু জাষ্ট এটা দৈনন্দিন ব্যৱহাৰৰ কাৰণে হ'ব পাৰে। চ' এইটো তাত্ত্বিক যিমানেই মৌলিক নীতিবোৰ প্ৰদান কৰে, যাৰ আধাৰত নৈতিক বিচাৰবোৰ তৈয়াৰ কৰা হয়, ই লাভ কৰিব লগা সমাপ্তি হয়। আৰু ইয়াক প্ৰাপ্ত কৰাৰ যি উপায়ৰ বিষয়ে যিমান সম্পৰ্কিত, সিমানে কি হ'ব, ব্যৱহাৰিকতা হ'ব। চ' নৈতিকতাৰ এইটো বিজ্ঞান, যি আদৰ্শনিষ্ঠই হওক আৰু নৈতিক বিদ্যা আদৰ্শনিষ্ঠ, যি আদৰ্শৰ ওপৰতে গঠিত, নট লাইক যিবোৰ বিষয়নিষ্ঠ বিজ্ঞান, সেইবোৰৰ নিচিনা নহয়। আমি এটাক পজিটিভ চায়েন্স এণ্ড নৰ্মেটিভ চায়েন্স বুলি ক'ব পাৰোঁ, আদৰ্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান আৰু বিষয়নিষ্ঠ বিজ্ঞানক। চ' আদৰ্শনিষ্ঠ বিজ্ঞানটো হ'ল, নীতিবিদ্যাটো মেইনলি হ'ল আদৰ্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান, যি আদৰ্শৰ জৰিয়তে গোটেই
তোক আমি তাক বিজ্ঞান বুলি অভিহিত, যেহেতু এইটো সত্যৰ লগত ৰিলেটেড হৈ আছে সেইটো কাৰণে তাক আমি বিজ্ঞান বুলি ক'ব পাৰোঁ। আৰু যাতে বিজ্ঞান হ'ল এটা চিষ্টেমেটিক ষ্টাডি, ছেইম তেনেকা নীতি বিজ্ঞানো ইথিক্সতো কি আছে এটা চিষ্টেমেটিক ষ্টাডি হয়। চ' সেইটো কাৰণে তাক আমি আদৰ্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান বুলি ক'ব পাৰোঁ। চ' এই যুক্তিসংগত বিজ্ঞান যিমান দূৰলৈকে ইয়াৰ নীতিবোৰ মানুহৰ কাৰণৰ দ্বাৰা মুক্ত হ'ব, মুক্ত ইচ্ছাৰ সৈতে সম্পৰ্কিত বস্তুবোৰৰ পৰা নিৰ্ভৰ কৰা হয়। চ' এইটোৰ লগতে যি যুক্তিসংগত বিজ্ঞান বুলি এই আদৰ্শবিলাক যুক্তিসংগত হ'বলৈ হয় আৰু মেইনলি নীতি ৰীতি আৰু চৰিত্ৰৰ গঠিত কৰাৰ এটা উপযুক্ত উপায়। এতিয়া ইথিক্স পঢ়া শুনা কৰিলে আমি কি ইথিক্সৰ জৰিয়তে আমি কি স্কোপ আছে বা কি পাওঁ, যেনেকা ইথিক্সৰ স্কোপ অফ ইথিক্স বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ মেইনলি। চ' স্কোপ অফ ইথিক্সত মাজত কি আছে, নৈতিকতাই কি হ'ব, স্বেচ্ছামূলক কাৰ্যৰ সৈতে সম্পৰ্কিত। আমি মানুহৰ কাৰ্য আৰু মানুহৰ কাৰ্যৰ মাজত পাৰ্থক্য কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু মানুহৰ কাৰ্য হৈছে সেইবোৰ কাৰ্য যিবোৰ মানুহে সচেতনভাৱে ইচ্ছাকৃতভাৱে আৰু সমাপ্তিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কৰে। চ' মানুহৰ কাৰ্য ইচ্ছাকৃতভাৱে স্বেচ্ছাই আৰু সচেতনভাৱে আৰু ইচ্ছাকৃতভাৱে কৰা নহ'ব পাৰে, কিন্তু সেইবোৰ মানুহে কৰা একে, যেনে শুই থকা, খোজ কঢ়া ইত্যাদি। এইটোৱেই উদ্দেশ্য যিয়ে মানুহৰ কাৰ্য আৰু মানুহৰ কাৰ্যৰ মাজত পাৰ্থক্য সৃষ্টি। চ' নৈতিকতাত আমি কেৱল মানুহৰ কামৰ সৈতেহে মোকাবিলা কৰোঁ। এতিয়া যিকোনো কামেই হওক, এজনে ইচ্ছাকৃতভাৱে স্বেচ্ছাই আৰু সচেতনভাৱে তেওঁ এইটো কৰিব পাৰিব। কিহৰ কাৰণে কৰিব পাৰিব, সমাজৰ ভালৰ কাৰণে, যাতে নৈতিকতাৰ জৰিয়তে কেৱল মানুহৰ সৈতে এটা মোকাবিলা কৰিব পাৰে। যেনেকা নৈতিকতা স্বেচ্ছামূলক এটা কাৰ্যৰ জৰিয়তে সমাজৰ এটা মানুহে সচেতনভাৱে বা ইচ্ছাকৃতভাৱে কামটো কৰিব পাৰে আৰু সমাজৰ যাতে উন্নতি হয় বা এটা সুস্থ পৰিৱেশ সৃষ্টি হয়, সেইটোৰ কাৰণেও এইটো কৰিব পাৰে। চ' নৈতিকতাই এইটো হয় এটা নিজৰ জৰিয়তে কোনোবাই এটা এইটো নীতি নিয়মবোৰ ফলত কোনোবাক জোৰ কৰি কৰাব নোৱাৰিব, জোৰ জবৰদস্তিকে, কিন্তু ডাইৰেক্টলি কি হ'ব, এইটো ইচ্ছাকৃতভাৱে কৰা বস্তু। এতিয়া এজন ব্যক্তিয়ে তেওঁ এইটো ইচ্ছাকৃতভাৱে নীতিবোৰ ফ'ল' কৰিব পাৰিব আৰু ইচ্ছাকৃতভাৱে তেওঁক এইটো নীতি ফ'ল' কৰাব, জোৰ জবৰদস্তিকে কৰাব নোৱাৰিব। এজন ব্যক্তিকে আমি জোৰ জবৰদস্তিকে খোজ কঢ়াব নোৱাৰোঁ, আৰু এজন ব্যক্তিকে যেনেকা আমি খোজ কঢ়া, শুই থকা, জোৰ জবৰদস্তিকে শুই থকাই দিব নোৱাৰোঁ। চ' এইটো বস্তুৰ নিচিনাই হ'ল কি, নৈতিকতাটো আমি কেৱল মানুহৰ কামৰ সৈতেহে মোকাবিলা কৰিব পাৰোঁ, যে আমি এনেকা নৈতিকতাটো ফ'ল' কৰিব লাগে সমাজৰ ভালৰ কাৰণে বা সমাজত এটা শান্তিৰ কাৰণে। নৈতিকতাই স্বেচ্ছামূলক কাৰ্যৰ সৈতে এইটো সম্পৰ্কিত হয়। চ' এইখিনিৰ জৰিয়তে আমি কি বুজি পালোঁ, যে এইটো এটা ইচ্ছাকৃতভাৱে হয় আৰু এইটোৰ সমাপ্তিৰ প্ৰতিও আমি নিজে লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব, যাতে আমি এইটো নিজে লক্ষ্য কৰিব পাৰোঁ। চ' যিহেতু নীতিবিজ্ঞান আদৰ্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান, ইয়াৰ আদৰ্শই হৈছে কি পৰম কল্যাণ বা পৰম শ্ৰেয়, আৰু নীতিবিদ্যাই পৰম শ্ৰেয়ক আদৰ্শৰ মাপকাঠি হিচাপে লৈ মানুহৰ আচৰণ বা ঐচ্ছিক ক্ৰিয়াৰ নৈতিক মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰে। চ' নীতিবিদ্যাই মানুহৰ আচৰণৰ যি বিকাশৰ এইটো আলোচনা কৰোঁতে বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞানৰ দৰে সেইবোৰৰ সৰু উৎপত্তি বিকাশ আলোচনা নকৰে, কিন্তু পৰম শ্ৰেয়ক লাভ কৰিবলৈ সেই আচৰণ যে কেনে হোৱা উচিত সেইটোৱে তেওঁলোকে আলোচনা কৰে। চ' দৰ্শনৰ যিটো শাখাই মানুহৰ আচৰণ বা আচাৰ ব্যৱহাৰ, স্বভাৱ চৰিত্ৰ আদিৰ নৈতিক বিচাৰ কৰে, তাকেই কি বোলে নীতিবিজ্ঞান বুলি কোৱা হয়। দৰ্শনৰ যিটো শাখাই মানুহৰ আচৰণ, আচাৰ ব্যৱহাৰ এইবোৰ বস্তু ভাল কৰে, সেইটো শাখাক কি বুলি কোৱা হয়, নীতিবিজ্ঞান বুলি কোৱা হয়। চ' এইখিনি আছিলে স্কোপ অফ ইথিক্স। তাৰপিছত আমি হিষ্ট্ৰী অফ ইথিক্স। এতিয়া হিষ্ট্ৰী অফ ইথিক্সটো কেনেকা আহিলে, নীতিবিজ্ঞানটো আহিলে কেনেকা। ফাৰ্ষ্ট এইটো নীতিবিজ্ঞানটো ক'ৰ পৰা আহিলে, যেনেকা গোটেই বিজ্ঞানবোৰৰ এটা কি হয় হিষ্ট্ৰী আছে, ছেম তেনেকা ইথিক্সৰো কি হয় এটা হিষ্ট্ৰী আছে। এইটো কেনেকা সৃষ্টি পালে বা এই নীতিবোৰ ক'ৰ পৰা আহিলে বা কেনেকা মানুহে এইটো ফ'ল' কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলে। প্ৰথম নৈতিক আদেশবোৰ নিশ্চিতভাৱে আমি পিতৃ মাতৃ আৰু জ্যেষ্ঠসকলৰ মুখেৰে প্ৰেৰণ কৰিছিল।
ফাৰ্ষ্টতে আমি সৰুতেই কাৰ পৰা নৈতিকতা বা নীতি আদেশবোৰ শুনি থাকোঁ মেইনলি ঘৰতে যিবোৰ জ্যেষ্ঠসকল আৰু পিতৃ মাতৃৰ পৰাই আমি এইবোৰ শুনি থাকোঁ কিন্তু সমাজে লিখিত শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ শিকাৰ লগে লগে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ নৈতিক বিশ্বাসবোৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে যেতিয়া সমাজে এইখিনি একচেপ্ট কৰি ল'লে তেতিয়া কি হ'ল এতিয়া লিখিতভাৱেও এইখিনি ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে চ' এই ৰেকৰ্ডবোৰে হ'ল কি নৈতিকতাৰ উৎপত্তিৰ প্ৰথম ঐতিহাসিক প্ৰমাণ গঠন কৰে যিবোৰে এটা ঐতিহাসিক প্ৰমাণ গঠন কৰিছিলে আৰু মানুহৰ আচৰণ অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰতো আমি প্ৰকৃতহে নৈতিকতাৰ ইতিহাস অনুসৰণ কৰিব নোৱাৰো অৱশ্যে এইটো মানুহৰ যদি আচৰণৰ এক প্ৰণালীবদ্ধ অধ্যয়ন হিচাপে আমি উল্লেখ কৰিব পাৰো যে নৈতিকতা কেনেদৰে এক অনুশাসন হিচাপে বিকশিত হৈছিলে চ' এইটো নহয় যে আমাৰ প্ৰথমে নৈতিক ধাৰণাবোৰৰ এক পোনপটীয়া ইতিহাস আছে আৰু তাৰ পিছত দাৰ্শনিক মন্তব্যৰ এক পৃথক আৰু গৌণ ইতিহাস আছে চ' নৈতিক দৰ্শনৰ ইতিহাস লিখিবলৈ নিৰ্ধাৰণ কৰিবলৈ অতীতৰ পৰা এক সাৱধান বাছনি অন্তৰ্ভুক্ত থাকে যিটো নৈতিক দৰ্শনৰ শিৰোনামৰ অধীনত পৰে যিহেতু আমি ইয়াত এটা ধাৰণা কৰোঁ জাষ্ট এইটোক এটা আমি ধাৰণা কৰোঁ আৰু সমাজে লিখিতভাৱে এইটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ শিকাৰ লগে লগে এইটো কি কৰিছিলে সকলোৱে এইটো নৈতিকতাৰ এটা ঐতিহাসিক প্ৰমাণো বুলি গ্ৰহণ কৰিছিলে চ' মানুহৰ আচাৰবোৰ মেইনলি অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰকৃতহে নৈতিকতাৰে ইতিহাস অনুসৰণ কৰিব নোৱাৰো চ' অৱশ্যে মানুহৰ এইটো আচৰণৰ এক প্ৰণালীবদ্ধ অধ্যায় চ' এইটো নৈতিক যি জীৱনবোৰ কিন্তু পৰম শ্ৰেয়ক লাভ কৰিবলৈ সেই আচৰণ কেনেহে হোৱা উচিত বা সেইটোৱে নীতিবিদ্যাৰ মূল বিষয়বস্তু হয় চ' নীতিবিদ্যাই আচৰণ উচিত অনুচিত মাপকাঠি নিৰ্ণয়ৰ ওপৰতে গুৰুত্ব দিয়ে আৰু ই নৈতিক ৰীতি নিয়মৰ মাজেদি জীৱন যাপন দিয়ে আৰু ই নৈতিক যি নীতি নিয়মৰ মাজেদি জীৱন যাপন কৰি ইয়াৰ নিৰ্দিষ্ট লক্ষ্য বা আদৰ্শত উপনীত হ'বলৈ মানুহৰ মনত অনুপ্ৰেৰণা জন্মায় চ' এতেকে নীতিবিদ্যাৰ স্বৰূপ হৈছে কি আচৰণৰ আদৰ্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান চ' এইটোৱে হ'ল কি আচৰণৰ এটা আদৰ্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান পাশ্চাত্য ৱেষ্টাৰ্ণ ফিলচফিত আকৌ পঞ্চম সক্ৰেটিছৰ আৱিৰ্ভাৱৰ সৈতে বিচাৰি উলিয়াব পাৰি এইটো আমি যেতিয়া ৱেষ্টাৰ্ণ ফিলচফিত সক্ৰেটিছৰ সময়তে এইবোৰ বস্তু পঞ্চম শতিকাতো তেনেকা কিছুমান বস্তু নৈতিকতাৰ লগত ওলাইছিলে যিবিলাক গ্ৰীকসকলৰ মাজত এজন দাৰ্শনিক হিচাপে তেওঁৰ লক্ষ্য আছিল যে তেওঁৰ সহকৰ্মীসকলক তেওঁলোকৰ যি বিশ্বাস আৰু আচৰণৰ যি যুক্তিসংগত সমালোচনাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ প্ৰতি জাগ্ৰত কৰা আৰু সেই সময়ত দাৰ্শনিকসকলে প্ৰতিষ্ঠিত আচৰণৰ কাৰণ বিচাৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে চ' সক্ৰেটিছে নৈতিক বিচাৰৰ বাবে যুক্তিসংগত ভিত্তিধাৰী কৰি আৰু অনুসৰণ সমস্যা মূল্যবোধ আৰু তথ্যৰ মাজত যৌক্তিক সম্পৰ্কৰ প্ৰতি মনোযোগ আকৰ্ষণ কৰিছিলে আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা নৈতিক দৰ্শনৰ সৃষ্টি কৰিছিলে চ' প্লেটৰ ৰূপৰ তত্ত্বক নৈতিক বাস্তৱবাদ ৰক্ষা কৰা আৰু নৈতিক সত্যৰ বাবে এক বস্তুনিষ্ঠ ভিত্তি আগবঢ়োৱাৰ প্ৰথম প্ৰয়াস হিচাপে দেখা যাব পাৰে যিটো ৱেষ্টাৰ্ণ ফিলচফিত দাৰ্শনিকসকলে এটা আচৰণৰ মাজত সিহঁতে বিচাৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু সক্ৰেটিছৰ এই নৈতিক বিচাৰৰ বাবে কি হৈছিলে ইয়াতে কিছুমান ভিত্তি সিহঁতে দাবী কৰিছিলে আৰু অনুসৰণৰ কিছুমান ষ্টেপছ যিবোৰ আমি আজি ফ'ল' কৰোঁ এইবোৰৰো তত্ত্বৰ মাজৰ যি যৌক্তিক সম্পৰ্কৰ প্ৰতি মনোযোগ আকৰ্ষণ কৰিছিলে চ' ইয়াৰ দ্বাৰা নৈতিক দৰ্শনৰ সৃষ্টি কৰিছিলে চ' প্লেটৰ ৰূপৰ তত্ত্বক নৈতিক বাস্তৱবাদ ৰক্ষা কৰা হয় আৰু নৈতিক সত্যৰ বাবে এক বস্তুনিষ্ঠ ভিত্তি আগবঢ়োৱাৰ যি প্ৰথম প্ৰয়াস হিচাপে দেখা যাব পাৰে চ' এইখিনি আছিলে ৱেষ্টাৰ্ণৰ মতে যিবিলাক তেওঁলোকৰ সক্ৰেটিছে হওক আৰু এৰিষ্টটলে যি হওক তেওঁলোকৰ কি কৰিছিলে এইবিলাক আচৰণৰ কাৰণে তেওঁলোকে
কিছুমান দাৰ্শনিক প্ৰতিষ্ঠিত আচৰণ সিহঁতে বিচাৰিছিলে আৰু তেওঁলোকে ছাকচেছো হৈছিলে, যিবোৰ আজি আমি এতিয়া চাবলৈ পঢ়িবলৈ বা জানিবলৈ পাৰিছোঁ। মধ্যযুগৰ সমাপ্তি আৰু ঔদ্যোগিক যি প্ৰাইভেটালাইজেশ্যন যেতিয়া হ'ল, গণতন্ত্ৰৰ আধুনিক যুগৰ যি উত্থানক চিহ্নিত কৰা সামাজিক আৰু ৰাজনৈতিক যি পৰিৱৰ্তনবোৰৰ নৈতিক ক্ষেত্ৰত চিন্তাৰ এক নতুন ঢৌৰ জন্ম দিছিল। বাণিজ্য আৰু ঔদ্যোগিক বিকাশ, পৃথিৱীৰ নতুন অঞ্চলৰ আৱিষ্কাৰ, প্লাছ সংস্কাৰ আৰু কোপাৰ্নিকাছ আৰু বিজ্ঞানত যি গেলিলিঅ যি বিপ্লৱ আছিলে আৰু শক্তিশালী ধৰ্মনিৰপেক্ষ চৰকাৰৰ উত্থানে ব্যক্তিগত আচৰণ আৰু সামাজিক সংগঠনৰ নতুন ৰীতিৰ দাবীও কৰিছিলে। নৈতিক চিন্তাধাৰাৰ বৃহৎ পৰিৱৰ্তনত অৱদান আগবঢ়োৱা কিছুমান আধুনিক দাৰ্শনিক আছিলে ফ্ৰান্সিছ বেকন, ৰেন ডেস্কাৰ্টেছ আৰু টমাছ হবছ, তাৰপিছত গডফ্ৰাইড উইলিয়ামছ, লাইবনিজ, বেনেডিক্ট ডি স্পেনোজা, জন লক, ডেভিড হিউম, তেওঁলোকে কি আছিলে, তেওঁলোকে এই আধুনিক দাৰ্শনিকসকল, মডাৰ্ণ ফিলচফাৰ আছিলে তেওঁলোকে। ইমানুৱেল কাণ্ট, জন ষ্টুৱাৰ্ট মিল, তাৰপিছত ফ্ৰিডৰিক নিংছে, এইবোৰ চব আছিলে কি মডাৰ্ণ ফিলচফাৰ। তেওঁলোকে যি প্ৰাচীন ফিলচফি আছিলে এইটোতকৈ অলপ চেঞ্জ কৰি অলপ তেওঁলোকে নিজৰ এটা স্পেচ বনাই লৈছিলে তেওঁলোকে। এইটো হ'ল নীতিবিদ্যাৰ স্বৰূপ বা নীতিবিদ্যাৰ স্বৰূপ আছিলে। ইমেনুৱেল কাণ্টেও তেওঁলোকে জন ষ্টুৱাৰ্ট মিল, ফ্ৰিডৰিক নিংছ, গোটেই তেওঁলোকে কি কৰিছিলে, এইবোৰ বস্তু তেওঁলোকে এটা বেলেগ কৰি লৈছিলে। নীতিবিদ্যা মানুহৰ আচৰণ সম্পৰ্কীয় আদৰ্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান, আৰু গতিকে এই আদৰ্শন প্ৰসংগলৈ অহা সকলোৱে বিষয়ে নীতিশাস্ত্ৰৰ পৰিসৰ ভিতৰত পৰে। স্কৌপৰ মাজতে পৰিছে মানুহৰ কি কৰে আচৰণৰ নৈতিক বিচাৰ কৰাই নীতিবিদ্যাৰ স্বৰূপ। আৰু চৰিত্ৰৰ যি বাহ্য প্ৰকাশে হৈছে কি আচৰণ, গতিকে নীতিবিদ্যাই মানুহৰ চৰিত্ৰৰ স্বৰূপ, উপাদান আৰু লক্ষণ সম্পৰ্কে আলোচনা আৰু অনুসন্ধান কৰে। চৰিত্ৰৰ বিষয়ে জানিবলৈ হলে নীতিবিদ্যাই মনোবৈজ্ঞানিকৰ দৃষ্টিভংগীৰে সংকল্প আৰু কামৰ উৎস, অভিপ্ৰেৰণা, অভিপ্ৰায়, ঐচ্ছিক আৰু অনৈচ্ছিক কৰ্ম আদি এইবোৰৰ ওপৰতো নৈতিক ক্ৰিয়াৰ যি বিষয়বস্তু এইবিলাকৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে। এতিয়া মেথডছ অফ ইথিক্সৰ মাজত কি মেথডছ আছে, যিবোৰ আমি দাৰ্শনিক অনুশাসন হিচাপে দৰ্শনত ব্যৱহৃত পদ্ধতিবোৰ ক'ব পাৰোঁ। নৈতিকতাই কি হয়, এক দাৰ্শনিক অনুশাসন হিচাপে দৰ্শনত ব্যৱহৃত পদ্ধতিবোৰ ব্যৱহাৰ কৰে। এনেদৰে নৈতিকতাত আবেদন পদ্ধতি আৰু কৰ্তন পদ্ধতি দুয়োটা ব্যৱহাৰ কৰা হয়। কৰ্তন হৈছে কি বিশুদ্ধ যুক্তিক জৰিয়তে অভিজ্ঞতাৰ পৰা স্বতন্ত্ৰভাৱে জ্ঞান আহৰণ কৰাৰ এক প্ৰক্ৰিয়া, আৰু ডিডাক্টিভ যুক্তি এটা আৱৰ্ষণ বা সাৰ্বজনীন বা সাধাৰণ সত্যৰ সৈতে আৰম্ভ হয় আৰু ইয়াৰ এটা নিৰ্দিষ্ট উদাহৰণৰ জ্ঞানলৈ যায়। কৰ্তনমূলক যুক্তিৰ প্ৰণালী হ'ল কি ৰূপ হৈছে পাঠ্যক্ৰম, য'ত দুটা স্বীকৃত চৌহদৰ পৰা এটা প্ৰয়োজন আৰু সিদ্ধান্ত আহৰণ কৰা হয়। উদাহৰণস্বৰূপে সকলো পুৰুষ নশ্বৰ আৰু এজন পুৰুষ আৰু সেয়েহে এই নম্বৰ। মেথডছ অফ ইথিক্সত যদি যাওঁ আমি তাতে ইণ্ডাকশ্যন আৰু ডিডাকশ্যন, আগমন আৰু নিগমন বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। যেনেকা এটা হ'ল কি আগমন পদ্ধতি আৰু এটা হ'ল নিগমন। আগমন পদ্ধতিত কি হ'ব, আমি নৈতিকতাৰ জৰিয়তে মেম্বাৰ বঢ়াব পাৰিম। আৰু আগমনৰ চাপ'জ যে সকলো আগমনত কি হ'ব, এটা সুস্থ জ্ঞানৰ জৰিয়তে আমি তাতে ইনক্লুড কৰিব পাৰোঁ আৰু বহুত জ্ঞান যিবোৰ আমি আৰু জৰিয়তে
বা অভিজ্ঞতাৰ জৰিয়তে স্বতন্ত্ৰভাৱে জ্ঞান আহৰণ কৰাৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া। চ' ইয়াতে আকৌ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে অভিজ্ঞতাৰ জৰিয়তে জ্ঞানত উপনীত হোৱাৰ এক প্ৰক্ৰিয়া আৰু অন্তৰ্ভুক্তি নিৰ্দিষ্টৰ সৈতে আৰম্ভ হয় আৰু সাৰ্বজনীনলৈ যায়। চ' এক সাধাৰণীকৰণ যি একে শ্ৰেণী বা শ্ৰেণীৰ আন উদাহৰণৰ বাবে দায়ী। উদাহৰণস্বৰূপে যদি কেইবাটাও ৰেবেন দেখা গৈছে যিবোৰ কলা, তাৰপিছত আৰু যদি কোনো ৰেবেনৰ সন্মুখীন যোৱা নাই, যি ঘূৰি অহা নাই, তেন্তে পৰৱৰ্তী পৰ্যবেক্ষণ কৰা ৰেবেন কলা হ'ব বুলি সকলো ৰেবেন কলা বুলি সাধাৰণ সিদ্ধান্তলৈ অহা অনুমানবোৰৰ আৱেগিক অৱদান। চ' নৈতিকতাত আবেদন পদ্ধতি বিশেষলৈ সৰ্বজনীনৰ বাবে সাধাৰণভাৱে কৰ্তনকাৰী, নিৰ্দিষ্টভাৱে সাৰ্বজনীন হয় আৰু বিশেষকৈ সাৰ্বজনীনৰ বাবে সাধাৰণতে কৰ্তনকাৰী। চ' নিৰ্দিষ্টৰ বাবে সাৰ্বজনীনতকৈ পছন্দ কৰা হয়। চ' এইটো মেইনলি যিটো আমি জ্ঞান লাভ কৰিম এইটো হ'ল কি অভিজ্ঞতাৰ জৰিয়তে, আৰু আগমন পদ্ধতিটো হ'ল কি মেইনলি অভিজ্ঞতাৰ জৰিয়তে। সাপোজ আমি এটা এক্সাম্পল ললো, ৰাম ইজ মৰ্টেল, শ্যাম ইজ মৰ্টেল, যদু ইজ মৰ্টেল, দেয়াৰফৰ অল ইজ মৰ্টেল। এতিয়া আমি অনলি তিনিটা ইনষ্টেন্স, সাপোজ ৰাম ইজ মৰ্টেল, then second instance Sam is mortal, third instance therefore all men are mortal. এই যে সাপোজ আমি তিনিজনৰ পৰা হঠাৎ এটা জাম্প দিলো, যি আগমনাত্মক জাপ বুলি কয়। এইটো আমি এটা জাপ দিয়াৰ লগে লগে এইটো কি হ'ব, ইয়াতে জাপ দি পেলাই এতিয়া লগে লগে ইয়াতে কি হ'ব, তাতে অন্তৰ্ভুক্তি হৈ যাব। চ' নৈতিকতাত যি আবেদন পদ্ধতি বিশেষকৈ সাৰ্বজনীনৰ বাবে আৰু নিৰ্দিষ্টৰ বাবে সাৰ্বজনতকৈ সাধাৰণ কৰ্তনকাৰী হ'ল কি নিৰ্দিষ্টৰ বাবে সাৰ্বজনীনতকৈ পছন্দ কৰা হয়। এতিয়া তাৰপিছত নিৰ্দিষ্টৰ বাবে সাৰ্বজনীন, সাপোজ all men are mortal, that means what? The people, those who are যিবিলাক মানুহ বুলি ইন্ট্ৰডিউচ হৈ আছে, যেন গোটেইখিনি কি হয় মানুহ, সকলো মানুহ হয় মৰণশীল, চব আহি পেলাই এইটো সোমাব যে অল মেন আৰ মৰ্টেল। চ' সাধাৰণতে এইটো হ'ল কি নৈতিকতাত আবেদন পদ্ধতি। চ' এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা যদি আকৌ অল মেন আৰ মৰ্টেলৰ পৰা therefore all men are mortal, therefore Ram is a man, therefore Ram is a mortal, then আকৌ অলৰ পৰা আমি নিৰ্দিষ্টৰ পৰা সাৰ্বজনীনৰ পৰা কলৈ গৈ আছো, নিৰ্দিষ্ট, কলৈ গৈ আছো, নিৰ্দিষ্ট। চ' that means what? নৈতিকতাৰ যি আগমন পদ্ধতি এইটো হ'ল বিশেষকৈ সাৰ্বজনীনৰ বাবে আৰু সাধাৰণতে কৰ্তনকাৰী হ'ল কি নিৰ্দিষ্টৰ বাবে সাৰ্বজনীনতকৈ। চ' আগমন আৰু নিগমনৰ মাজত এই দুটা পাৰ্থক্য, এইটো এপ্ৰ'চ হ'ল, দুটাৰ মাজত হ'ল দুটা এপ্ৰ'চ, এটা হ'ল আগমন ইণ্ডাকশ্যন এণ্ড এটা হ'ল ডিডাকশ্যন। Both are present in the system, induction and deduction. So what are the different approaches to the study of ethics? That means what? নৈতিকতাৰ অধ্যয়নৰ বাবে মূলত চাৰিটা পৃথক পদ্ধতি আছে। টম এল বিউচেম, তেওঁ এজন নামকৰা কিতাপখন আছিলে, তেওঁৰ দাৰ্শনিক নামকৰা কিতাপখনে যি নৈতিকভাৱে কি শুদ্ধ বা ভুল সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত লোৱাৰ বাবে চিন্তা নকৰাকে অনিয়মীয়া পদ্ধতিবোৰে নৈতিকতা পৰীক্ষা কৰে। চ' তেওঁলোকে নৈতিক বিষয়বোৰ বিষয়ে কোনো নৈতিক স্থিতি গ্ৰহণ নকৰে। ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে নিয়মীয়া পদ্ধতিবোৰ নৈতিকভাৱে কি শুদ্ধ বা ভুল সেই বিষয়ে আলোচনা লয়। তেওঁলোকৰ নৈতিকতাৰ যি দুটা অনিয়মীয়া দৃষ্টিভংগীৰ ভিতৰতে বৰ্ণনামূলক নৈতিকতাই কিছুমান সমাজ আৰু সংস্কৃতিৰ নৈতিক আচৰণ আৰু বিশ্বাস বৰ্ণনা কৰিব।
সেই চেষ্টা কৰে আৰু কেতিয়াবা ভিক্ষা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে। সমাজ সেৱা সমাজ বিজ্ঞানী, নৃতত্ত্ববিদ আৰু বুৰঞ্জীবিদসকলে প্ৰায়ে তেওঁলোকৰ অধ্যয়ন আৰু গৱেষণাত এনে কৰে, বিকজ তেতিয়াহে তেওঁলোকে একচুৱেল বুৰঞ্জীবিলাকৰ যি একচুৱেল হিষ্ট্ৰী এইখিনি গোটেই ওলাই যাব আৰু তেওঁ এইখিনি ইনক্লুড কৰিব পাৰিব। এতিয়া ডিভিজন অফ ইথিক্সৰ মাজত কি কি ডিভিজন আছে, এনি হোৱাট আৰ দ্য ডিভিজনছ অফ ইথিক্স? ইথিক্সৰ মাজত কি কি ডিভিজন আছে মেইনলি? নীতিশাস্ত্ৰৰ সততে ব্যৱহাৰ কৰা শব্দটোৰ হৈছে যি সমাজৰ এটা সংক্ষেপে ক'বলৈ গ'লে নীতিশাস্ত্ৰৰ ক্ষেত্ৰ বা পৰিধি অতি ব্যাপক হয়। কিন্তু একচুৱেলি যদি আমি এইটো বহলীয়াকে ক'বলৈ যাওঁ তেনেহ'লে নৈতিকতাৰ যি সমগ্ৰ অধ্যয়নটো সাধাৰণ নৈতিকতাৰ নৈতিক কাৰ্যকলাপৰ প্ৰকৃতি, নৈতিকভাৱৰ সিদ্ধান্ত আৰু নেতিবাচক নৈতিকতা ভেটি আৰু নৈতিকতাৰ সমাপ্তি পদ্ধতি আৰু বিশেষ নৈতিকতা হ'ল মানৱ কাৰ্যকলাপৰ ভিতৰত বিভিন্ন কাৰ্য আৰু সাধাৰণ নৈতিকতাৰ নীতি প্ৰযোজ্যত বিভক্ত কৰিব পাৰোঁ। ডিভিজন ঐচ্ছিক ক্ৰিয়া, তাতে কিছুমান সংক্ষেপে ক'বলৈ গ'লে নীতিশাস্ত্ৰৰ ক্ষেত্ৰ বা পৰিধি অতি ব্যাপক, মানুহৰ ব্যক্তিত্বৰ পূৰ্ণতা এবং কাৰ্য যথাৰ্থ ৰূপ, আচৰণ আৰু আত্মস্বাতন্ত্ৰ্য, ধৰ্ম, ঈশ্বৰ, তাৰপিছত পাপ পুণ্য, সমাজ ব্যৱস্থা আদি সকলো নিৰপেক্ষতাৰ লগত নীতিবিদ্যাৰ সম্পৰ্ক হৈ আছে। নৈতিক ইয়াতে আৰু মৰেল আৰু নন মৰেল একশ্যন বুলি আমি পাম, যি নৈতিকতাৰ মাজত আছে। নৈতিক গুণ অনুসৰি মানুহৰ চৰিত্ৰ আৰু অচৰিত্ৰ গঠন কৰিব পৰা যায়। এটা হ'ল কি নন মৰেল এণ্ড এটা হ'ল নন মৰেল। এটা হ'ল মৰেল এণ্ড এটা হ'ল নন মৰেল। নন মৰেল বিলাক যিবিলাক আমি পাইছো, যেনেকুৱা যিবোৰ আচাৰ আচৰণ ভাল নহয়, ৰীতি নীতি ভাল নহয়, বাট মৰেল আৰু দোজ আচাৰ আচৰণ ৰীতি নীতি এইবোৰ ভাল হয়। Moral action means those actions in which নৈতিকতাৰ কৰ্ম হয়। অনৈতিক কৰ্ম নন-মৰেল একশ্যন হ'ল কি নীতিবিদ্যাৰ পৰিসৰ ব্যাপক। আচ্ছা, এতিয়া আমি চাওঁ ঐচ্ছিক ক্ৰিয়া যে আলোচনা কৰিছিলো, ঐচ্ছিক ক্ৰিয়াৰ মাজত কি আছিলে? ঐচ্ছিক ক্ৰিয়া হ'ল কি এইটো আমি যেতিয়া ভাগ কৰিব যাওঁ নৈতিক আৰু অনৈতিক কৰ্ম, তেতিয়া এইটো ঐচ্ছিক ক্ৰিয়াটো ওলাই যাব। ঐচ্ছিক ক্ৰিয়াৰ এতিয়া ভলান্টাৰী একশ্যন আৰু অভ্যাসজনিত ক্ৰিয়াই হ'ল কি হেবিচুৱেল একশ্যন। নৈতিক ক্ৰিয়া বা ক্ৰিয়াই হ'ল হেবিচুৱেল একশ্যন। যিবোৰ ক্ৰিয়াকৰ্তাই সজাগ হৈ বুদ্ধিবৃত্তি প্ৰয়োগৰ কোনো উদ্দেশ্য সম্পাদন অভ্যাসজনিত ক্ৰিয়া নৈতিক ক্ৰিয়া। বুদ্ধিবৃত্তি প্ৰয়োগৰ দ্বাৰা কোনো উদ্দেশ্য সম্পাদন হয়, যি উদ্দেশ্য সম্পাদন কৰিবলৈ ইচ্ছাকৃতভাৱে যি তেনেবোৰ ক্ৰিয়াক ঐচ্ছিক কৰ্ম বোলে। আনহাতে অভ্যাস ক্ৰিয়াৰ কৰ্ম বোলে। আনহাতে অভ্যাস হৈছে কি এটা ক্ৰিয়াৰ কোনোবা ইচ্ছাকৃতভাৱে কৰে, তেনেহলে ক্ৰিয়াক ৰাখিবলৈ পায়। আনহাতে অভ্যাস ঐচ্ছিক ক্ৰিয়াৰে পুনৰাবৃত্তিৰে পৰিণতি। যেতিয়া কোনো এটা ক্ৰিয়া ইচ্ছাকৃতভাৱে অনুশীলন কৰা হয়, তেতিয়া সি অভ্যাসত পৰিণত হয়। আৰু ঐচ্ছিক ক্ৰিয়া আৰু অভ্যাসজনিত ক্ৰিয়াৰ যিহেতু এইটো কি হয় ঐচ্ছিক ক্ৰিয়া আৰু অভ্যাসজনিত ক্ৰিয়া নৈতিক ক্ৰিয়া, গতিকে এই দুয়ো প্ৰকাৰ ক্ৰিয়াই নৈতিক বিষয়ৰ বিষয়বস্তু। যেতিয়া আমি নৈতিক তত্ত্ববোৰ বিবেচনা কৰোঁ, দাৰ্শনিকসকলে আজি সেইবোৰকহে সাধাৰণতে তত্ত্ববোৰ বিবেচনা কৰোঁ, আৰু দাৰ্শনিকসকলে আজি সেইবোৰক সাধাৰণতে তিনিটা সাধাৰণ বিষয়ৰ ক্ষেত্ৰত বিভক্ত কৰে। মেটাএথিক্স,
এণ্ড নিয়মীয়া নৈতিকতা আৰু প্ৰভোকৰ যি প্ৰয়োগ কৰা যি নৈতিকতা। চ' মেটা এথিক্সে নৈতিক ধাৰণাবোৰৰ যি উৎপত্তি আৰু অৰ্থ অনুসন্ধান কৰে। ই অধ্যয়ন কৰে যে আমাৰ নৈতিক নীতিবোৰৰ ক'ৰ পৰা আহিছে আৰু সেইবোৰতে কি বুজায়। চ' এইটো এটা ক'বলৈ গ'লে বহুত ভাষ্ট কুৱেশ্যন, যি বহুত লেংদি টাইম লৈ এইটো আমি তাৰ উদ্দেশ্যখিনি আলোচনা কৰিব পাৰিম। চ' ইয়াতে এই নৰ্মেটিভ নৈতিকতা যি নৈতিক মানদণ্ড উপনীত হ'বলৈ চেষ্টা কৰে, ইয়ে ভুল আৰু আচৰণ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। এইটো এটা অধিক ব্যৱহাৰিক কাম। ই হৈছে কি সঠিক আচৰণৰ এক আদৰ্শ লিটাৰ্ছ আৰু আদৰ্শ লিটমাছ পৰীক্ষাৰ সন্ধান যেনেকা প্ৰয়োগ কৰা নৈতিকতাত নিৰ্দিষ্ট বিতৰ্কিত বিষয়বোৰৰ পৰীক্ষা কৰা অৰ্থভুক্ত থাকে, যেনে গৰ্ভপাত, শিশু হত্যা, শিশু হত্যা, পশুৰ অধিকাৰ, পাৰিপাৰ্শ্বিক উদ্বেগ, সমকামিতা ইত্যাদি যিবোৰ হয়। এতিয়া ইয়াৰ মাজতো কিছুমান বস্তু আছে যি ঐচ্ছিক ক্ৰিয়া আৰু অনৈতিক ক্ৰিয়া। যেনেকা ঐচ্ছিক ক্ৰিয়াৰ মাজত আকৌ মৰেল এণ্ড নন মৰেল একশ্যন আছে। দেন এতিয়া সমকামিতাৰ যিবোৰ বস্তু, এইবোৰৰ বস্তুটো হ'ল কি এটা অধিক ব্যৱহাৰিক কাম। ই হৈছে কি সঠিক আচৰণৰ এক আদৰ্শ লিটমাছ পৰীক্ষাৰ সন্ধান। চ' ই হৈছে প্ৰয়োগ আচৰণলৈ এক আদৰ্শ লিটমাছ, যিয়ে শুদ্ধ আৰু ভুল আচৰণ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। চ' ই হ'ল কি এইটোকে এটা অধিক ব্যৱহাৰিক কাম। ই হৈছে সঠিক আচৰণৰ এক আদৰ্শ লিটমাছ আৰু পৰীক্ষাৰ সন্ধান। প্ৰয়োগ কৰা নৈতিকতাত নিৰ্দিষ্ট বিতৰ্কিত বিষয়বোৰৰ পৰীক্ষা আৰু অন্তৰ্ভুক্ত থাকে, যেনে গৰ্ভপাত, শিশু হত্যা, পশুৰ অধিকাৰ, পাৰিপাৰ্শ্বিক উদ্বেগ আৰু সমকামিতা ইত্যাদি। তাৰপিছত এতিয়া আমি সংক্ষেপে ক'বলৈ গ'লে আমি নীতিশাস্ত্ৰৰ ক্ষেত্ৰ বা পৰিধি অতি ব্যাপক হয়, যি মানুহৰ ব্যক্তিৰ পূৰ্ণতা, যথাৰ্থ ৰূপ, আচৰণ আৰু ব্যক্তিত্বৰ যি পূৰ্ণতা, যথাৰ্থ বা এই তাৰপিছত ধৰ্ম, ঈশ্বৰ, পাপ, পুণ্য, সমাজ ব্যৱস্থা আদি এইবোৰ বস্তু গোটেই কি হয় নীতিবিদ্যাৰ লগত পৰোক্ষ সম্পৰ্ক আছে। ডেট মিনছ হোৱাট? তাৰ মাজত আকৌ নৈতিক আৰু অনৈতিক ক্ৰিয়াৰ মৰেল এণ্ড নন মৰেল একশ্যন আছে কিছুমান নৈতিকতাৰ মাজত। যে নৈতিকতা হ'ল যে ক্ৰিয়াৰ নন মৰেল একশ্যন, যে ক্ৰিয়াৰ এইটো নৈতিক গুণ আছে, অৰ্থাৎ যি শুদ্ধ অশুদ্ধতা, উচিত অনুচিত আদিৰ লগত জড়িত, তাকে নৈতিক কৰ্ম বোলা হয়। যেনেকা নৈতিক কৰ্ম মানে হ'ল কি মৰেল একশ্যন, এণ্ড অনৈতিক কৰ্ম হ'ল কি নন মৰেল একশ্যন। এতিয়া নন মৰেল একশ্যনটো কি হয়? নন মৰেল একশ্যন, that means what? Moral action means those actions in which moral is no more. Moral is no more. And moral action means those actions in which moral quality, rightness, wrongness is present. So ঐচ্ছিক ক্রিয়া, voluntary action and অভ্যাসজনিত ক্রিয়ায় নৈতিক ক্রিয়া আৰু অভ্যাসজনিত ক্ৰিয়া মানে হেবিচুৱেল একশ্যন, নৈতিক ক্ৰিয়া, যিবোৰ ক্ৰিয়াকৰ্তাই সজাগ হৈ বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন দ্বাৰা কোনো উদ্দেশ্য সম্পাদন কৰিবলৈ ইচ্ছাকৃতভাৱে হয়, তেনেহলে ক্ৰিয়াক আনহাতে অভ্যাসজনিত যি ঐচ্ছিক ক্ৰিয়াৰ পুংখানুপুংখ পৰিণতি হয়, এইটো হ'ল অভ্যাসজনিত ক্ৰিয়াৰ পুনৰাবৃত্ত যি পৰিণতি হয়। যেতিয়া কোনো এটা ক্ৰিয়া ইচ্ছাকৃতভাৱে অনুশীলন
কৰা হয় তেতিয়া সি অভ্যাসত পৰিণত হয় আৰু অভ্যাসৰ পৰিণতি হ'ল কি যিবোৰ ক্ৰিয়াকৰ্তাই সজাগ হৈ বুদ্ধিবৃত্তি প্ৰয়োগ কৰা কোনো উদ্দেশ্য বা সম্পাদন কৰিবলৈ ইচ্ছাকৃতভাৱে অনুৰূপ ক্ৰিয়া কি বোলে তেনেবোৰ ক্ৰিয়াকে ঐচ্ছিক কৰ্ম বোলে আৰু আনহাতে অভ্যাস ঐচ্ছিক ক্ৰিয়াৰ পুনৰাবৃত্তি অৰ্থাৎ ইচ্ছাকৃতভাৱে যি অনুশীলন কৰা হয় তেতিয়াহে সি অভ্যাসত পৰিণত হয় ঐচ্ছিক ক্ৰিয়া আৰু অভ্যাসজনিত ক্ৰিয়া যিহেতু নৈতিক ক্ৰিয়া গতিকে এই দুয়ো প্ৰক্ৰিয়াৰ ক্ৰিয়াই নৈতিক বিচাৰৰ বিষয়বস্তু দেন অনৈতিক প্ৰকাশ কি হ'ল যিবোৰ কৰ্মত নৈতিক গুণ আৰোপ কৰিব নোৱাৰে অৰ্থাৎ যি ক্ৰিয়াৰ শুদ্ধ অশুদ্ধ উচিত অনুচিত আদিৰ বিচৰা কৰিব নোৱাৰে অৰ্থাৎ আৰু তাক অনৈতিক ক্ৰিয়া বোলে যেনে নন মৰেল একচনছ আৰ দোজ দেট আৰ ডিভয়েড অফ মৰেল কোৱালিটি অনৈচ্ছিক নন ভলাণ্টাৰী যিবিলাক একচন হয় এইবোৰৰ ক্ৰিয়াই কি হ'ল অনৈচ্ছিক ক্ৰিয়া আৰু কৰ্তাৰ যি অজ্ঞাতসাৰে যি বুদ্ধি বা বিচাৰ সম্পন্ন অনৈতিক যি ক্ৰিয়া হয় কৰ্তাৰ অজ্ঞাত বুদ্ধি পৃথক নকৰাকৈহে ওজনৰ বুদ্ধি নৈতিক ক্ৰিয়াৰ কৰ্তাৰ অজ্ঞাতসাৰে বা বুদ্ধিবৃত্তিৰ প্ৰয়োগ নকৰাকে এইটো বাহিৰৰ যি প্ৰভাৱ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হয় এইটো অনৈচ্ছিকৃতভাৱে যি কাম কৰা হয় তাকে কি কৰে অনৈচ্ছিক ক্ৰিয়া বোলে ইয়াতে ঐচ্ছিক এণ্ড অনৈচ্ছিক এইখিনি আমি বুজিব পাৰিলো মৰেল একচনছ এণ্ড নন মৰেল একচনছ এইখিনি যেতিয়ালৈকে নৈতিক আচৰণ ঐচ্ছিক ক্ৰিয়াৰ কিছুমান যেনেকা পইণ্টছ আছে যেনেকা ইতৰ প্ৰাণীৰ কৰ্ম বা আচৰণৰ নৈতিক গুণ আৰোপ কৰিব নোৱাৰো এতিয়া প্ৰাণীটোৱে ইতৰ হয় তাৰ হিংস্ৰমে এইটো বস্তু তাৰ নেযাব সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ বা শিশুৰ সংস্কৃত অংশ নহয় সহজাত ক্ৰিয়া হ'ল কি আকৌ এনেবোৰ কিছুমান ক্ৰিয়া সহজাত প্ৰবৃত্তিৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হয় ইয়াত কোনো সজাগ বা প্ৰত্যৱৰ্তী ক্ৰিয়া ৰিফ্লেক্স একচন নৈতিক ক্ৰিয়া নহয় যিবোৰ ক্ৰিয়া কোনো উদ্দীপকৰ সান্নিধ্যত সংবেদনশীল হয় আৰু এই নৈতিক মূল্যবোৰৰ অন্তৰ্নিহিত নীতিবোৰৰ বিশ্লেষণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে সেইবোৰকে প্ৰতিক্ৰিয়াটো প্ৰভাৱটোও বেছি দিয়ে নৰ্মেটিভ নৈতিকতাই নৈতিক মানদণ্ডত উপনীত হ'বলৈ চেষ্টা কৰে যিয়ে শুদ্ধ আৰু ভুল আচৰণ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে এইটো এটা অধিক ব্যৱহাৰিক কাম হয় ই হৈছে সঠিক আচৰণৰ এক আদৰ্শ যি লিটমাছ পৰীক্ষাৰ সন্ধান আৰু প্ৰয়োগ কৰে এইটো নৈতিকতাৰ নিৰ্দিষ্ট বিতৰ্কতি বিষয়বোৰৰ পৰীক্ষা কৰা অন্তৰ্ভুক্ত থাকে যেনে গৰ্ভপাত শিশু হত্যা শিশুৰ অধিকাৰ এটচেট্ৰা এইবোৰ তাৰপিছত কেইটামান আৰু নিয়ম আছে যিবোৰ হ'ল মানসিক স্তৰ যেনেকা মেণ্টেল এংজাইটিৰ সময়তো কি হ'ব মানসিক স্তৰৰ ওপৰত উল্লেখ কৰা মানসিক উপাদানসমূহ থাকিব যেনেকা কিছুমান মানসিক স্তৰৰ উপাদানসমূহ থাকিব যেনেকা হ'ল কৰ্মৰ উৎস লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য তাৰপিছত কামনাৰ সংঘাত বিবাচনা বা নিৰ্বাচন এইবোৰ তাৰপিছত সিদ্ধান্ত বা সংক্ৰত অভিপ্ৰায় দৈহিক বা শাৰীৰিক স্তৰ এইবোৰ মানসিক স্তৰ বুলি কওঁতে কি বুজো মানসিক স্তৰ হ'ল এটা স্প্ৰিং অফ একচন যি অভাৱবোধ হয় ফিলিং অফ ৱান্ট হৈছে এইটো এইটো হ'ল কি এটা মানসিক ক্ৰিয়াৰ উৎস অভাৱে মানুহৰ মনত অস্বস্তিকৰ আৰু দুখদায়ক অৱস্থাৰ সৃষ্টি হয় কিন্তু এনে মানসিক অৱস্থান অন্ত পেলাবলৈ মানুহৰ কৰ্মৰ প্ৰথম সূত্ৰ তাৰপিছত লক্ষ্যটো কি হ'ব এণ্ড অৰ মটিভ অভাৱ দূৰ কৰিবলৈ বস্তু ঐচ্ছিক ক্ৰিয়াৰ লক্ষ্য আৰু বস্তুটিৰ চিন্তা বা লক্ষ্যৰ বস্তুটোক ঐচ্ছিক লক্ষ্য বা বস্তুটোৰ চিন্তা বা ধাৰণাক ঐচ্ছিক ক্ৰিয়াৰ উদ্দেশ্য বুলি কোৱা হয় যেনে শীতত কষ্ট পোৱা মানুহজনৰ বাবে কি হ'ব গৰম কাপোৰ হৈছে এটা লক্ষ্য আৰু যি
নৈতিকতাৰ ফালে যি যাব, নৈতিকতাৰ উদ্দেশ্য লৈ কিনি যিটো আমি বস্তু বুজিব পাৰিম, সেইটো হ'ল কি নৈতিকতাৰ এটা মেইন উদ্দেশ্য। চ' যেতিয়া আমি মেথা এথিক্সে যদি নৈতিক ধাৰণাবোৰৰ উৎপত্তি আৰু অৰ্থ অনুসন্ধান কৰে, তেনেহ'লে অট'মেটিক আমি নৈতিকতাৰ ওপৰত কিছুমান বস্তু ষ্টাডি কৰিব পাৰোঁ, আৰু যি নৈতিকতাৰ জৰিয়তে নৈতিকবোৰৰ পৰা আহিছে বা সেইবোৰে কি বুজায়, ই নৈতিক মূল্যবোধৰ অন্তৰ্নিহিত নীতিবোৰৰ বিশ্লেষণ কৰিবলৈও চেষ্টা কৰে। চ' নৰ্মেটিভ নৈতিকতাই নৈতিক মানদণ্ডত উপনীত হ'বলৈ চেষ্টা কৰে, যিয়ে শুদ্ধ আৰু ভুল আচৰণ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। এইটো এটা অধিক ব্যৱহাৰিক কাম হৈছে, যি সঠিক আচৰণৰ এক আদৰ্শ লিটমাছ হয়। চ' নৈতিকতাৰ নীতিবিদ্যাৰ এনেই যিবোৰ বস্তু আমি দেখা পাওঁ, এইবোৰ নৈতিকতাৰ জৰিয়তে আমি ডাইৰেক্টলি আলোচনা কৰিব পাৰোঁ, আৰু যি হ'ব পাৰে আৰু পচিবলো হ'ব পাৰে, আৰু এইটো পচিবল নহ'বও পাৰে, যেনেকৈ আদৰ্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান বা কিন্তু এইটো বস্তুত আকৌ কিছুমান বস্তু যেনেকা ডিভিজন অফ ইথিক্সত আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ, যি আগমন আৰু যেনেকা ইণ্ডাকশ্যন বা ডিডাকশ্যন, যেনেকা ইণ্ডাকশ্যনৰ তাৰ মাজত দুটা ভাগ হ'ল, এটা হ'ল ইণ্ডাকশ্যন আৰু এটা হ'ল ডিডাকশ্যন। ইণ্ডাকশ্যনৰ মাজত হ'ল কি কিছুমান যি সামান্য বচনৰ পৰা প্ৰতিষ্ঠিত হয়, কিছুমান যি সাধাৰণ বচন প্ৰতিষ্ঠিত হয়, সাধাৰণ বচন যেনেকা ছিংগুলৰ পৰা আমি এইটো গৈ কিনি এটা জেনাৰেল প্ৰপজিশ্যন বা জেনাৰেল বচন এটা এষ্টাব্লিছ কৰিব পাৰোঁ। যেনেকা সামান্য ইণ্ডাকশ্যনত বা আগমনত আমি ইণ্ডাকটিভ যিবোৰ ইনফাৰেঞ্চ আছে, ইণ্ডাকটিভ ইনফাৰেঞ্চৰ মাজত যদি আমি ইণ্ডাকটিভ ইনফাৰেঞ্চৰ পৰা আমি ডিডাকটিভ ইনফাৰেঞ্চত লৈ যাব পাৰোঁ, আৰু ডিডাকটিভ ইনফাৰেঞ্চৰ পৰা আমি আকৌ ইণ্ডাকটিভত যেনেকা ল'ব পাৰোঁ। কিছুমান জেনাৰেল প্ৰপজিশ্যন যিবোৰ ছিংগুল পাৰ্চন, ছাপ'জ ৰাম ইজ মৰ্টেল বা শ্যাম ইজ মৰ্টেল, যদু ইজ মৰ্টেল, এই তিনিটাৰ পৰা যদি আমি ষ্টাডি কৰি এইখিনি এষ্টাব্লিছ কৰিব পাৰোঁ, তিনিটা অভিজ্ঞতা, বাস্তৱৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা আমি অভিজ্ঞতা কৰি ইণ্ডাকটিভ ছিষ্টেমত হয় তেনেকা যে ছিংগুল আমি ষ্টাডি অভিজ্ঞতা লৈ পেলাই আমি তাক সাধাৰণ সামান্য বচন এষ্টাব্লিছ কৰিব পাৰোঁ, যেনেকা অল মেন আৰ মৰ্টেল। ছাপ'জ ৰাম, শ্যাম, যদু এইবোৰ হ'ল ছিংগুল, আৰু ছিংগুলৰ পৰা আমি জেনাৰেলি এইটো গৈ এটা অলত আমি এষ্টাব্লিছ কৰিব পাৰিছোঁ। এইখিনি হ'ল কি ইণ্ডাকটিভ ইনফাৰেঞ্চ। আকৌ যিবোৰ হয় ইণ্ডাকটিভৰ পৰাই আকৌ ডিডাকটিভটো ষ্টাৰ্ট হয়, যি নিগমনাত্মক অনুমান বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। যি চিষ্টেম দুটা হ'ল, এটা হ'ল ডিডাকটিভ আৰু এটা হ'ল ইণ্ডাকটিভ। চ' ইণ্ডাকটিভৰটো হ'ল জেনাৰেল ছিংগুল এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা আমি এটা জেনাৰেল প্ৰপজিশ্যন এষ্টাব্লিছ কৰিম, যেনেকা ৰাম, জাষ্ট অনলি তিনিটা আমি এক্সপিৰিয়েঞ্চ লৈ পেলাই এটা জেনাৰেল প্ৰপজিশ্যন এষ্টাব্লিছ কৰিব পাৰোঁ যে ডেট অল মেন আৰ মৰ্টেল, সকলো মানুহ হয় মৰণশীল। ছাপ'জ ৰাম মৰণশীল, যদু মৰণশীল, মধু মৰণশীল, এই তিনিটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ লৈ কিনে আমি ডাইৰেক্টলি ক'ব পাৰোঁ যে অল মেন আৰ মৰ্টেল। ছেম তেনেকা আমি ডিডাকটিভ ছিষ্টেমত যেতিয়া নিগমনাত্মক পদ্ধতি হয়, নিগমনাত্মক পদ্ধতিক মানে ডিডাকটিভ ছিষ্টেমত আমি এইখিনি ক'ব পাৰোঁ যে নিগমনাত্মক ডিডাকটিভ ছিষ্টেমত হ'ব তেনেকা, ছাপ'জ অল মেন আৰ মৰ্টেল, অলৰেডি এইটো এটা এষ্টাব্লিছড হয় যে সামান্য বচন এটা প্ৰতিষ্ঠিত হয়, এটা জেনাৰেল প্ৰপজিশ্যন ইজ এষ্টাব্লিছড হিয়াৰ ডেট অল মেন আৰ মৰ্টেল। এতিয়া অল মেন আৰ মৰ্টেল এইটো এষ্টাব্লিছড হোৱা আছে অলৰেডি, এইটো এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা আমি লৈ কিনি কি কৰিব পাৰোঁ যে ছাপ'জ অল মেন আৰ মৰ্টেল, দেয়াৰফৰ যিহেতু সকলো মানুহ হয় মৰণশীল, দেয়াৰফৰ তাতে যিকোনো মানুহ হ'লেও কি হ'ব, এজন XYZ যি মানুহে হয় তেওঁ অলৰেডি কি হ'ব লাগিব, তেওঁ অলছ' that person also will be mortal. That means that XYZ যি হওক he is mortal. এতিয়া আমি এষ্টাব্লিছ ইণ্ডাকটিভত অলৰেডি আমি এষ্টাব্লিছ কৰিলোঁ that all men are mortal. এতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ all men are mortal, therefore suppose XYZ is a man, XYZ anything, suppose Ram is a man, all men are mortal, therefore Ram is a man, therefore Ram is mortal.
এই that ৰাম ইজ ৰাম মৰণশীল এই এই বচনটো আমি এই প্ৰপজিশনটো এতিয়া ৰাম ইজ মৰ্টেল এই প্ৰপজিশনটো আমি ডিডাক্টিভ সিস্টেমত মানে নিগমনাত্মক বচনত তাক এস্টাবলিশ কৰিব পাৰিছো that ৰাম that single man is এইটো আমি কৰ পৰা আনিলো all men are mortal সকলো যেতিয়া সকলো মানুহ হয় মৰণশীল এইটোৰ পৰা আমি আনিলো that all men are mortal or পৰা just that we know all men are mortal that Ram also belongs to a man therefore Ram is also mortal মানে ৰামও মৰণশীল হয় সেম তেনেকা ইন্ডাকটিভ এন্ড ডিডাকটিভ সিস্টেম দুটা এটা আৰু এটাৰ যত ইন্ডাকটিভটো শেষ হ'ব তাৰ পৰা ডিডাকটিভটো ষ্টাৰ্ট হ'ব যাতে নিগমনাত্মক অনুমান যত শেষ হ'ব তাৰ পৰাই আগমনাত্মক অনুমান ষ্টাৰ্ট হ'ব that means both are related so এই বস্তুখিনি নীতি বিজ্ঞানৰ মাজতো দুটাই সিস্টেম হয় আগমন আৰু নিগমন এই দুটাৰ মাজতে ৰিলেটেড যেহেতু এইটো নীতি বিজ্ঞান ইজ এ নিগমনাত্মক আদৰ্শ বিজ্ঞানৰ ভিতৰত পৰিছে যেহেতু ইথিক্স ইজ আন্ডাৰ নৰ্মেটিভ সায়েন্স পজিটিভ সায়েন্স আৰু নৰ্মেটিভ সায়েন্স দুটা সায়েন্সৰ মাজত যেটো হয় আদৰ্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান হয় এই আদৰ্শনিষ্ঠ বিষয়নিষ্ঠ বিজ্ঞানত পৰা নাই যেহেতু বিষয়নিষ্ঠ বিজ্ঞান হলে যে যিকোনো এটা সাবজেক্ট লৈ আলোচনা কৰিব যেনেকা ফিজিক্স কেমিষ্ট্ৰি পদাৰ্থ বিজ্ঞান ৰসায়ন শাস্ত্ৰ বা বায়োলজি এইবোৰ লৈ আলোচনা কিন্তু সেম তেনেকা ইথিক্স টু হল কি ইথিক্স ইজ এ ষ্টাডি অফ আদৰ্শনিষ্ঠ এটা মানুহৰ ৰীতি নীতি অভ্যাস তাৰপিছত হেবিট ক্যাৰেক্টাৰ চৰিত্ৰ আচাৰ এইবোৰ লৈহে আলোচনা হ'ব দ্যাট মিন্স হোৱাট নৈতিকতাৰ যিবোৰ কাৰ্যকলাপ এইবোৰৰ প্ৰকৃতি নৈতিকতাৰ যি নিয়ম নৈতিকতাৰ যি ভেটি নৈতিকতাৰ সমাপ্তি এইবোৰ লৈহে ইয়াতে মানুহৰ যি কাৰ্যকলাপৰ বিভিন্ন কাৰ্যৰ বাবে যি সাধাৰণ নৈতিকতাৰ নীতি এইবোৰহে ইয়াতে আলোচনা হ'ব দ্যাট মিন্স এতিয়া সাপোজ যিকোনো এটা লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য যি হওক অভাৱ দূৰ কৰাৰ পৰা বস্তু এটাক আমি ঐচ্ছিক ক্ৰিয়াটো লক্ষ্য কৰিব পাৰো যি আমাৰ ঐচ্ছিক ক্ৰিয়াৰ মাজত আৰু হিতত সাপোজ হিতৰ মাজত কষ্ট পোৱা মানুহ এজনক ঠাণ্ডাত কাপোৰবিলাক দিয়া হৈছে এইটো হল কি লক্ষ্য আৰু ইয়াৰ চিন্তা হৈছে এটা কি উদ্দেশ্য এইটো লৈ আমি চিন্তা কৰা হল এটা উদ্দেশ্য কামনা মানে ভাল এটা উদ্দেশ্য সো সেম তেনেকা কিছুমান নৈতিকতা বস্তু যেনেকা উন্মাদ বা বিকৃত মস্তিষ্ক লোকৰ যিবিলাক বিকৃত হয় মস্তিষ্ক তেওঁলোকৰ যিবিলাক ক্ৰিয়া বা নৈতিক বিচাৰ এইবিলাক কি হ'ব কমপ্লিট সেপাৰেট হ'ব তেওঁৰ মানসিক বিকৃতিৰ কাৰণেও তেওঁৰ নৈতিকতা কি হ'ব বেলেগ হ'ব পাৰে সো এইটো কাৰণে কিছুমান বস্তু যেনেকা যিবিলাক ভলান্টাৰী একশনত ঐচ্ছিক ক্ৰিয়াৰ মাজত যিবোৰ কিছু নৈতিকতাৰ মাজত যেনেকা মানুহভেদে কি হয় বেলেগ বেলেগ সিস্টেমবোৰ আহি যায় তেওঁলোকৰ যি ব্ৰেইনৰ যি সিস্টেম হেইটোৱে গোটেই নীতিকতাটো একসেপ্ট কৰিব নোৱাৰে সো কিছুমান মানসিক সংঘাত বা কামনাৰ সংঘাতৰ পৰাও পৰিত্ৰাণ পাবৰ পাৰেও মানুহে কি কৰে নৈতিক চিন্তা বা বিবেচনা কৰিব নোৱাৰে সো ইথিক্সৰ মাজত তেনেকা এই ডিভিশনবোৰ আছে ডিভিশনৰ মাজত যেনেকা কৰ্মৰ উৎস হওক বা লক্ষ্য উদ্দেশ্য তাৰপিছত কামনা বা কামনাৰ সংঘাত এইবোৰ পৰিসমাপ্তিৰ স্তৰ কিছুমান বস্তুৰ বডিলি ষ্টেজ তিনিটা ষ্টেজ হয় এটা হল মেন্টেল ষ্টেজ তাৰপিছত বডিলি ষ্টেজ এইবোৰো আছে কিছুমান বেলেগ বেলেগ ষ্টেজ যিবোৰ আমি নেক্সট ক্লাছত এইবোৰ আলোচনা কৰিম বা তাৰপিছত এই যিসকল যেনেকা ইথিক্সৰ আৰু ৰিলিজিয়নৰ যি ৰিলেশ্যন এইখিনিও আমি নেক্সট ক্লাছত আলোচনা কৰিম ইথিক্সৰ লগত আদাৰ সায়েন্স বিলাকৰ যি ৰিলেশ্যন আছে এইখিনিও নেক্সট ক্লাছত আলোচনা কৰিম সো ইথিক্সৰ মেইনলি শব্দটো যেতিয়া এই নৈতিকতাৰ যি সমগ্ৰৰ যি অধ্যয়ন সাধাৰণটো নৈতিকতাৰে কাৰ্যকলাপৰ প্ৰকৃতি আৰু নৈতিকতাৰ নিয়মৰ যি ভেটি এইখনৰ বিষয়বস্তুৰ মেইনলি ৰিলেটেড হয় আৰু যি ইথিক্সৰ মেইনলি নীতি বিজ্ঞানৰ যি তাৰ ব্যৱহাৰিক যিবিলাক জ্ঞান হয় এইটো এতিয়া মানুহৰ আচৰণৰ সম্পৰ্কীয়ৰ লগতৰ যি ৰিলেটেড হয় মানুহৰ আচৰণৰ নৈতিক বিচাৰৰ কথাই হয় নীতিবিদ্যাৰ মেইনলি উদ্দেশ্য আৰু মানুহৰ বাহ্যিক আচৰণৰ মাজেদিয়েই হয় চৰিত্ৰৰ প্ৰকাশ পায় সো চৰিত্ৰৰ যি বাহ্য প্ৰকাশে হৈছে আচৰণ গতিকে নীতিবিদ্যাই মানুহৰ চৰিত্ৰৰ স্বৰূপ হয় আৰু গতিকে নীতিবিদ্যাই মানুহৰ এইটো লক্ষণ সম্পৰ্কে আমি আলোচনা আৰু যিবিলাক অনুসন্ধান কৰিলো
এইখিনি নীতিবিদ্যাৰ মনোবৈজ্ঞানিক যি দৃষ্টিভংগীৰে যি সংকল্প আৰু এটা আদৰ্শ এইখিনি ঐচ্ছিক ক্ৰিয়াৰ লগতো নৈতিক হৈছে। চ' বাকী যিখিনি আছে এইখিনি আমি নেক্সট ক্লাছত আলোচনা কৰিম। থেংক ইউ, নমস্কাৰ।